ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाही, फिर डोलत कतहु नाही, फिर डोलत कतहु नाही, फिर डोलत कतहु नाही, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। साचे साहिब स्यों मन मानिया, हर सरब निरंतर जानिया, हर सरब निरंतर जानिया, हर सरब निरंतर जानिया, हर सरब निरंतर जानिया, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। सब जीते दयाला, मैं भगत करे प्रितपाला, अपने भगत करे प्रितपाला, अपने भगत करे प्रितपाला, अपने भगत करे प्रितपाला, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। आज राज तेरी वड्डियाई, नित नानक नाम दे आई, 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 आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
तिने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन ना को लागै जां की प्रभ आगै अरदास। एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई तिहाए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासैं होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधावै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहां दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां उतरवाइयां उबलदियां देगां विच बैठे आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरू वाहिगुरू। खालसा जी साहिब तां रचिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैच पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाह। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी के इशनान चौंकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। सिखां दा मन नीवां मत उच्ची मत के राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरू है। अकाल पुरख अपने पंथ ते सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण निओटियां दी ओड़ सच्चे पिता अकाल पुरख वाहिगुरू आप जी दे हजूर अरदास बेनती है दातार जियो आप बख्शा करो सच्चा पातशाह जियो। सिख संपोजियम ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 2025 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆਪ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਾ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ। ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨਾ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ, ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਬੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ RAM ਹਰ ਜਨ ਆਰੋਗ ਭਏ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਨਾ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਤਿਨ ਕੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਏ ਰਹਾਉ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨਾ ਚੇਤੈ ਬਪੜੇ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ, ਤਿਨ ਕਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਛੂਟੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਿਨ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ, ਤਾ ਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰ ਬਿਗਸੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿਨ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ, ਤਾ ਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰ ਬਿਗਸੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਮੈਂ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਚੌਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਸਮਾਤ ਕੌਰ, ਦੇਵਨੂਰ ਕੌਰ, ਇਕਨੂਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਹੀਰ ਕੌਰ, ਈਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਪਨਾ ਕੌਰ, ਮਿਹਰ ਕੌਰ, ਰਿਧਮ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਤਵਰੂਪ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ। ਖਾਲਸਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਰਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 14 ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਣੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਕੋਰ ਸ਼ੀਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੋਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੀਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਟਾਈਮ ਕੀਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹਨ। An assigned timekeeper is there today and she is Sardani Amarjeet Kaur. She is going to be the timekeeper on
and she will turn the light on for 5 seconds as soon as the allotted time is over. And allotted time for the fourth group is 7 minutes. So after 7 minutes, the light will turn on for 5 seconds, just to indicate that your time is over and you are going on the grace period. Grace period is 30 seconds, and after 30 seconds, if the speaker is going beyond the grace period, the light will turn on and it will indicate that you have gone beyond time. This light turns on like this and stays on for 5 seconds after 7 minutes, and then it will go off. That means you have 30 seconds to complete your speech. So after 30 seconds, the light will go on and will stay on till you finish your speech. And the time starts as soon as the speaker comes to the podium and starts his or her speech. That includes Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, as well as anything else that the speaker is going to say. So it starts right in the beginning. So timekeeper shall record the total time taken by each and every speaker. And that is the time that is counted. So after 30 seconds, after 7.5 minutes, the numbers will be deducted from each judge. Going 10 seconds over will deduct 1 mark, and that continues if the speaker goes beyond the time. So that's the important thing that I wanted to mention as far as guidelines are concerned. So that should be taken care of. Now, another thing is that as we are listening to the speeches of the young speakers, we should observe silence in the Diwan Hall. As soon as the speech of a speaker is finished, we give 1 minute break to the judges to enter their comments. During that time, you may leave or return to the Diwan Hall. No one should leave or enter the Diwan Hall when the speaker is speaking. Turn off your cell phones or put them either on aeroplane mode or on mute. Please do not applaud any speech with a jaikara or any other way, as we are going to applaud all of them as a group by a jaikara as soon as the particular age group is finished. That means when all the speakers of group 4 are finished, we will have a jaikara to encourage them. Please refrain from talking while the speech is going on. If someone wants to do any kind of seva, please wait till the speech is over. Please do not record speeches of any youth other than your own. As speakers are awarded plaques for participating in the symposium, all of them are receiving the plaques, even if they do not have achieved any position. There are no extra marks for delivering your speech in Punjabi, although we have extra $30 cash prize for Punjabi speakers.
So these are some more instructions that I wanted to share with you before we start on our fourth group symposium. So here is the remote control for the timekeeper. I'm going to pick randomly the first speaker, and that is number 2. Number 2, Divnoor Kaur. Number 2, Divnoor Kaur is going to be our first speaker. I have purposely did not elaborate on the questions, but the topic that we are doing for the fourth group is the message of Gurbani, Japji Sahib overview. So I think we will display the questions on the screen, just in case anybody wants to know about the questions. So here is Divnoor Kaur, number 2. Just two quick things. Do bentiya sige. One is if Sangat can just come a little bit closer together. It'll be nice for the kids they'll have that close feeling. Te duji si timekeeper to, Auntie Ji is just requesting jede speakers hege, if you're testing the mic and saying Waiguru, just wait 3-4 seconds because she doesn't know when to start the timer than if you're starting your fateh or if you're just testing the mic. So if you say Waiguru, just to test that you can hear yourself, give it 2-3 seconds and then start your speech. Theek hai? Thank you, Ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦਿਵਨੂਰ ਕੌਰ ਅੱਜ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁਕਮ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਭਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਇਓ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ, ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਰੂਪ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਾਂਗ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਹੀ ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕ ਰੂਪਤਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਰੂਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Devnur Kaur, for your speech. Next, we have number 5, Gursharan Kaur. Number 5, Gursharan Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। Every morning we recite Japji Sahib, a composition that is just not poetry but a map for the soul. Guru Nanak Dev Ji begins Japji Sahib with the message of Hukam. The first pori answers the question directly. How can we realize truth and break the wall of ego that separates us from Vaheguru? Hukam rajai chalna Nanak likhya naal. Hukam means divine will. Everything in this universe runs according to Vaheguru's will, even things that seem painful or unfair to us. Guruji says that we are all living in Hukam, just like fish live in water. We cannot escape it, but when we truly understand it, we stop fighting life, we stop blaming others, and we start accepting that Vaheguru knows what is best for us. I have experienced this in my own life. Sometimes, when things do not go my way, it is easy to feel frustrated. But remembering that Jis hath jod kar vekhya soye, He alone has the power in His hands, reminds me to let go of my ego and trust the process. Shahidan de Sartaj, Shri Guru Arjan Dev Ji, was burned alive on the Tatti Tavi, and later hot sand was poured on his body. But even then, he replied, Tera kiya meetha lagya, har naam padarth nanak mangya. This wasn't just surrender. It was full understanding that pain and peace both come from the same creator. Bhai Mani Singh Ji was cut limb by limb during his shahidi, but still recited the Japji Sahib until his last breaths. Bhai Taru Singh Ji was arrested and given the option of cutting his hair or death, but proudly said, Sir jave taan jave, mera sikhi sidq na jave. They faced brutal deaths with peace in their hearts because they knew, Hukm hai andar sab ko, bahar hukm na koye.
So if everything is in Vaheguru's hukum, do we even have free will? The answer is yes, but with a twist. Gurbani teaches us that we have the freedom to choose our attitudes and actions, but not the results. Guruji tells us to choose the path of love and humility, and when we do that, Vaheguru blesses us with His grace. With these same hands, we can either serve at the Gurdwara, wash dishes for the Sangat, recite Naam, or we can commit sinful acts. Jinnah nadar karam tenkar. Only they who are blessed by His glance of grace are accepted. In 40:15, Guruji talks about the stage of spiritual liberation, or Mokh Dwar, which is the gateway to freedom from the cycle of birth and death. This is the ultimate goal of life, but it is not something we reach by just performing rituals or going to pilgrimages. Instead, the gateway to Mokh is opened by love, humility, and living in hukam. Guruji says, Manne pavahe mokh dwar. Liberated are those whose hearts are filled with the Naam. True liberation does not mean leaving the world and hiding in a cave. It means living in the world, doing your duties, helping others, and still keeping Vaheguru in your heart. Mokh is not a destination. It is a state of mind. Khanne ho tikhi wal ho nikki, et marg jana. Sikhi is not an easy path. Guruji makes it very clear that this journey is sharper than the edge of a sword, but finer than a strand of hair. So how do we get there? Through Simran and Sangat. These are the tools that help us walk through the gateway to Mokh. What prevents us from reaching Mokh Dwar is not a lack of opportunity. It is the internal barriers we carry within ourselves. Guru Nanak Dev Ji describes the 5 obstacles: Kam, Krodh, Lobh, Moh te Ahankar. These are not simply emotions. They are powerful forces that control our thoughts and our decisions, leading our mind to become disconnected from Naam. Guru Nanak Dev Ji begins Japji Sahib with the most important concept in Sikhi: Ek Oankar. There is one universal creator. This is not just a statement of belief. It is a way of life. If we truly believe that there is one God, then we also must believe that there is one humanity. There is no Hindu, no Muslim, no Christian, no Sikh, as we are all children of the same creator. When I see someone being bullied or treated unfairly, I remember Ek Oankar. When I get caught up in jealousy or anger, I remind myself that the same Vaheguru lives in everyone, not just me. This idea of oneness has helped me become more compassionate, more patient, and more connected to those around me. Amrit vela sachnao, vadayai vichar. When I think about this pankti, I realize I haven't truly lived up to it. I try my best to get up before the sun rises, but I am unable to sometimes. This is something I need to work on, because Amrit Vela is a peaceful time with no distractions, and it's easier to focus on remembering Vaheguru. Guruji also teaches us that this world is like a drama stage, and Vaheguru is the director. He has placed us all here for a purpose. We are not just random people. We are part of His divine play. We need to come together and make an effort to educate our youth about Sikhi, because they are the future of our Panth. Every month, we should ask ourselves, has the Gurbani I recite truly entered my heart? Has it softened my krodh, broken my ahankar, or am I just repeating words out of habit? Let's hold more katha, organize symposiums like this one, connect our families to Punjabi and Kirtan, and stay strong in Naam. Sangat ji, the question is not, can I walk this path? The question is, am I ready to trust the Guru and take the first step? Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
Thank you, Gursharan Kaur, for your speech. Next, let's have number 8, Japna Kaur. Number 8, Japna Kaur, come and get ready. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sat Sangat Ji, Guru Nanak Dev Ji, our first Guru, spent his entire life spreading a message of love. While artists often depict him as passive, I'd argue that his life stories actually showed that he was an activist and a change agent who traveled thousands of miles spreading a radical message of love, hope, and equality. He taught us to focus on Vaheguru's Hukam. In Japji Sahib, Guru Nanak Dev Ji gives us a roadmap for living. As we recite this Bani in our daily name, we are not merely repeating words. We are reconnecting with the very essence of our being and reminding ourselves of the values that we hold as Sikhs. Dr. Gurbani explains that the purpose of life is achieving oneness. In our daily lives, we struggle with this. The world's pain comes from our resistance to achieving this oneness. We get fixated on trying to prove that we're better than others by chasing material wealth and increasing our social status, only caring about ourselves and our families. Now let's go back to Hukam. What is Hukam? In the simplest words, it is the will of God. Everything operates under God's will. In the second podi of Japji Sahib, we recite, Hukam mein andar sabko, baad hukam na koi. Guruji is saying, everything is a Vaheguru's command, none outside of it. From the majestic dance of the planets to the delicate unfolding of a flower. From the relentless cycle of life and death to the eternal rhythm of the cosmos, everything operates within this divine framework. In the first podi, Guruji asks, give satyara hoye, give gure tutte pal, hukam na jai chalna, nanak likya nal. Guruji is asking, how do we find this truth? How do we rid ourselves of this curtain of ignorance or good garbage which separates us from Vaheguru? And in the next line answers that it is by recognizing that the truth is already here, that this is Hukam, and it is by dissolving our egos that we might be able to realize God's presence is already all around us. Guru Arjan Dev Ji, sitting on the Tatti Davi while scalding hot sand was being poured on his head, shows unwavering faith. Without hesitation, he accepts the bana and recites, Tera kiya mitte lage, har naam padarat nanak mange. This glad acceptance gave him strength to transform the unimaginable pain into divine sweetness. In our daily lives, a Sikh who understands Hukam will say, Vaheguruji, I know this is according to your will. Please bless me to accept it with grace. Just because everything is in Vaheguru's Hukam does not mean that we don't have any free will. While nothing is outside of his Hukam, we make choices. True freedom comes when we choose to be in harmony with Hukam. Aligning oneself with Hukam involves cultivating humility, acceptance, gratitude, engaging in selfless service and ethical conduct, and striving to overcome ego. It means that we need to understand a larger divine plan and understand that accepting everything with Hukam involves cultivating humility and grace. And in the 15th podi of Japji Sahib, we recite,
Tera manne pave moktuar. Moktuar means the door of liberation. Guruji is telling us that those who walk this path attain the goal of their lives and no longer wander searching for satisfaction. But how do we find Moktuar? Through manne, truly believing and living by the Guru's teachings. We can achieve this through Nam Simran, Seva, and Rat. But what prevents us from finding Moktuar? Our ego home is our greatest obstacle. That curtain of ignorance that blocks oneness. Ego gives us that false sense of I am the doer instead of Vaiguruji, trapping us in self-pride. The 5 vices, Kam, Krodh, Lobh, Modh, Ahankar, lust, anger, attachment, greed, and pride keep us separated from Vaiguru. Attachment to worldly illusions make us chase temporary pleasures instead of the eternal bliss of Nam. Finally, Ik Onkar, the first words of Guru Granth Sahib Ji, embody the idea of oneness. The number Ik signifies that there is only one God for all of humanity. Different countless names, Allah, Ram, Rahim, Lord, Gasin, refer to the same one reality. The one God common to all beings does not belong to the people of any one caste, creed, species, faith, ethnicity, or any other man-made divisions that we have come to recognize. How do we have lived our lives in light of this oneness? Though we believe in one God and equality for all, our actions don't always reflect it. Do we actually see all human beings as brothers and sisters, or do we divide by race, gender, religion, and status? God calls us to live without discrimination. Ego, that sense of I am different, is what we need to improve upon. Look at Bhai Ganeyaji, who gave water to the wounded enemy soldiers because he saw God in all. And when questioned, he said, I see you, my Guru, in every person here. That is living in Ik Onkar. Oneness means breaking down the barriers within our own hearts. Look at Bhai Ganeyaji, who gave water to the wounded enemy soldiers because he saw God in all. And when questioned, he said, I see you, my Guru, in every person here. We can also see this in many institutions rooted in Sikhi, such as Langar, where we break bread together as equals, or the architecture of the bar side, where the 4 gates open to 4 sides, welcoming all people. In conclusion, Guru Nanak Dev Ji's Japji Sahib gives us a blueprint for a fulfilling life. Love and accept the hukam of Vaiguru in every moment. Walk on the righteous path of Gurmat to find Moktuwar, the door of liberation, and embrace Ik Onkar, the oneness of all existence. The answers to these 3 questions are deeply interlinked. By accepting hukam, we subside our ego. When our ego is subsided, the door to mukti appears within, and it is in that liberated state that we experience oneness with the divine in all creation. Dr. Gurbani beautifully notes that the Guru's path prescribes that we accept gladly whatever the Lord wills. This glad acceptance leads to unity with him. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. That was number 8, Japna Kaur. Next we have number 6, Heer Kaur. Number 6, Heer Kaur.
Waheguru, Waheguru. Waheguru, Waheguru. Guru pyare Sad Sangat ji gaj ke fateh bulao. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. The stars don't argue about when to shine. The flowers don't demand to bloom faster. They move effortlessly in nature. Hukmi hovan aakar, hukum na keha jaye. How do we live in hukum? Not by sitting idle, not by pretending life doesn't hurt, but by standing tall in every storm, whispering, Jo tud bhave, sai balikar. When doors close, when dreams break, smile, because behind every no is a bigger yes, written by Guruji's hand. You can't change what has already happened. That is hukam, divine order and acceptance within it. Free will is the ability to choose your actions. So do we have it? We have free will within hukam. We can either cling to the illusion of control or surrender to the freedom of trust, knowing what we can control, what's beyond our control, and what lies within. Guru Nanak Dev Ji, at a time when the world was tearing itself apart, declared one fearless truth, Ek Oankar, one light, one breath, one hukam, one mind, one. Hukam is not about waiting for life to be easy. Hukam is about dancing, whether the ground shakes or not. Because anyone can dance when life is stable, right? But true acceptance shows when life is not. For 15 years, I stayed at the same school, a place where very few people accepted who I was. It wasn't easy, but those struggles taught me how to live within hukam and within my means. Guruji was guiding me through it all. And if I had given up and taken an easier path, I wouldn't be blessed like I am today. Our way to understand hukam is through Guruji's Bani. As Guru Nanak Dev Ji reveals, Manne pave mokh duar. Mokh duar is not a sanctuary you walk into. Mokh duar is the breaking of your final chain, the chain that keeps you spinning between birth and death, lifetime after lifetime. It's when your Atma finally wakes up and realizes you were never meant to die chasing illusions. So how do you find it? You find it when the ego shatters, when the concepts of me and mine fall away into the dust, when you live not for titles, not for applause, but for the one light that beats in every heart. Then and only then the door, duar, swings open. Home bujje tadur sujje, gyan vehune kit kit lujje. Guru Nanak Dev Ji didn't just talk about it, he lived it. He engaged with the palaces of the world, hollow debates, rituals chained and cast in ego, and he built a revolution of sangat and pangat, where kings and beggars sat side by side and prayed and ate together. Yet why don't we find mokh duar? One word, maya, the lie we buy every day, that this world is real, that status matters. Guruji says, false is the entire world. Gur raja, gur paraja, gur sab sansar. I asked myself, why would I look at my phone, refreshing it, waiting for likes and comments on my post? Why I would feel empty if someone else got more recognition than me, although I tried my best? Or why I measured success by appearance and possessions? We don't realize it, but these are modern versions of us living in Maya. Guruji warned us, it is Maya that keeps us blind. Maya mo sabe pasara. As long as we love shadows, we stay trapped in the darkness. As long as we chase dying, we die with it. But the moment we become nothing for the sake of the one, garmi ave kapda nadari mokh duar. To live in mokh duar is to walk in nirpau, nirvair, without fear, without hate. It's to become one with the Creator, not a seeker outside standing lost in Maya. When I first read Japji Sahib, it felt like a mirror, not just showing me Guruji, but showing me the wall I had built between myself and Guruji. Ik Oankar, one light, one mind, one breath, one being, one. And yet I saw how I lived like there were 1,000 separate lives, mine and theirs, success and failure, winning and losing. Japji Sahib taught me everything, every joy, every heartbreak falls under hukam. Hukam rajai chalana, nanak likhiya naal. When life smiled, it's easy for all of us to say Waheguru's hukam. But what about when life rebelled?
I have tried to live Ik Oankar by Singh Waiguru, not just in saints, but in strangers and critics, and even in those who wounded or hurt me. 2 summers at Baru Sahib changed me forever, living amongst young Sikh girls who had nothing, no phones, no luxuries, just their nitnem and their simran. I realized how rich my own life was, how much I had taken for granted. I saw children who had lost their parents, barely owned a second pair of shoes, yet they smiled wider than I ever had. Their simran was not loud, it was quiet, it was steady, like life itself. They didn't need to understand every word of Gurbani, but they tried. They lived what they understood, and that's what it means to be a Sikh. Not perfection, but pursue it. Because Japji Sahib reminds us, me and us all, Sab mein jot, jot hai soy. The light shines everywhere, not just where it's comfortable to see it. But if we keep calling ourselves Sikhs, disciples, how many of us are actually learning? How many of us are understanding what we're reading in Nitnem? Are we reading or are we reciting? To truly live Ik Oankar, I need to surrender deeper, to not bow just my head, but my heart, to remember I am not the writer of my story. I am a letter in Guruji's handwriting. In a world that teaches us to fight for control, Japji Sahib teaches us to surrender. And that surrender doesn't mean doing nothing. Hukam itself is the effort. In a world that praises the ego, Japji Sahib shows us the door of freedom, Moktuar, hidden behind humility. Japji Sahib divides us into color. In a world that divides us into colors and castes, Japji Sahib roars, Ik Oankar, there is only one. Oneness is not found in doing more. Oneness is found in becoming less, so there is Waheguru to move through me. And maybe that's the question we should leave with. Are we saying that we're Sikh? Or are we living as one? As learners, as friends of the Guru? If there is one truth to take home today, it is this. Trust the one writing your story, tear down the walls of Homid that lead you to Guruji's grace, and live so fully in the light, everywhere you walk, the world remembers, we are not many, we are one. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Hirkor, for your speech. Next, we have number 7, Ishvir Singh. Number 7, Ishvir Singh. Waheguru. Whenever you're ready. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई. In Japji Sahib, Guru Nanak Dev Ji paves the path to understanding our purpose. Accepting hukum is the only true path to inner peace and contentment. But truly, what is hukum?
Well, I find that taking Hukamnama best answers this question. In Hukamnama, we receive direct orders from the Gurus. One opens a page at random from the Guru Granth Sahib Ji and receives guidance chosen by Hukam. Therefore, Hukam is the flow of life, the cosmic order, the underlying law that governs the fate of the universe and the purest form of divine will. It's easy to accept Hukam in our daily life when things go well, but when things go wrong, it becomes much harder. Because in the same way an ant cannot conceive the size of its forest, we cannot view the full picture of our existence. So we trust in Hukam, Vaheguru's omniscient view of the bigger picture, and are taught in Japji Sahib that everything that happens is right, because Vaheguru has willed it so. That is Hukam. Fortunately, the solution to always accepting Hukam in our daily life is rather simple: humility. To illustrate how humility helps us accept Hukam, I'm gonna share a personal example. 2 weeks ago, I was in the car with my friends when we got into an accident. The very next day, my own driver's license got approved and came in the mail. At first, I rejected Hukam, questioning why Vaheguru would have willed such an accident to occur. But the next morning, I made an effort to understand. I strove to be humble. I surrendered myself to Hukam by trusting in God's wisdom. And then it made sense. Physically, I had walked away from the accident completely unhurt, but mentally, I had changed. Vaheguru had reinforced within me the dangers and cautions required to drive right before I got my own license and started driving. That's just one example of how important it is to show humility when accepting Hukam in your own daily life. Hukam also breaks the illusion of free will, because free will means duality in the universe. It means what I do is separate from the divine, whereas Gurbani teaches us Ekonkar, that there is one divine vibrating through everyone. So if I'm a part of this universe, what am I freeing myself from by having free will? Essentially, we aren't a separate entity in the universe. So we don't have any personal free will that is different than the will dictated by Vaheguru. There is only one will, Hukam. So there is no personal free will beyond that. In the 15th Pori of Japji Sahib, Guru Nanak Dev Ji says, Mane pave mokdwar. Mokdwar means the door to liberation. Thus, when we enter Mokdwar, we mentally escape the endless cycle of life and death, and instead attain eternal peace in Vaheguru's presence. But it's more than that. Mokdwar is a shifted mental state, no longer on the roller coaster of pleasure and pain, happiness and sadness. When you enter Mokdwar, you have a stable internal state, free of the effects of outside factors on your inside. Someone in Mokdwar constantly feels peace, contentment, and love, free of the effects of outside factors on mood or mental state. To achieve Mokdwar and this unbreakable frame of mind, we must liberate ourselves from bad deeds. First, I'm going to explain what prevents us from entering Mokdwar, and second, I'm going to explain how we overcome these obstacles. Is dehi andar panch jor basai: Kam, Krodh, Lobh, Moh, Hankar. Kam, desire for what we don't possess. Krodh, frustration. Lobh, greed. Moh, attachment. And Hankar, ego. These 5 vices prevent us from having the inner contentment and peace that's necessary to enter Mokdwar. So to do this, and to ultimately achieve Mokdwar, we must embody Sat, truthful conduct. Santokh, contentment. Daya, compassion. Dharam, unity, and Sach, supreme truth. Sach is the most important in achieving Mokdwar because we fight egoism with Sach. Sach, the truth that is Ekonkar, the truth that dispels any ideas of the self that inhibit the contentment necessary to enter Mokdwar. The person who achieves Mokdwar shakes hands with both success and failure and treats both imposters the same, with equal peace and contentment. Avul Allah nur apaya, kudrat ke sab bande. Ek nur de sab jug upja, kaun bhle ko mande. At the heart of Japji Sahib is Ekonkar, the belief in the one divine creator. Ekonkar encourages us to lose ourselves,
and to realize the unity swirling between us and the universe. However, knowing is often not the same as doing. Though from birth I've always been taught the truth of Ek Onkar and recited it, in the life I've lived so far, there is ample space for improvement. Specifically, within my internal dialogue. I've striven to live a good life in accordance with Sikhi. I've striven to embody Ek Onkar and treat everyone as my brother or sister. In the last year alone, I've spent close to 100 hours on community service. But on this journey, I've lost sight of what should have been my foremost goal: unity. Because when I see others sin, I automatically label them as lazy, rude, and malhearted. But remembering Ek Onkar and the unity woven between us, others' sins are my sins, and my sins are their sins. Therefore, when I believe myself to be morally superior to another person, I fall prey to ego and lose sight of Ek Onkar. Now, facing this flaw, how can I improve myself to achieve oneness? Just as the currents swirl trash across the ocean, Ek Onkar connects all of our sins within the universe. Thus, I must cleanse myself as to not dirty others, but also cleanse others as to not dirty myself. Because we're all one, and what we do reflects upon one another. So the next time I see someone act morally wrong, I must do two things. Internally, instead of viewing them as a bad person, I should empathize with them. Externally, I should help them try and see why what they're doing is wrong. If I see a soccer player yelling at their teammate, I should check up on the player who made the mistake, regardless of whether that player is on my team or the opponent's, because achieving oneness means seeing beyond the distinctions society has placed in between us. It means treating everyone as your brother or sister, no matter the situation. The path to Hukam, Moktavar, and Ek Onkar has been illuminated by the Gurus. Once you have lovingly accepted Hukam in your life, you are at the Moktavar. And from there, all you can see is oneness. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. That was Ishwar Singh. Next, we have number 4, Gurleen Kaur. Number 4, Gurleen Kaur. Vaheguru, can you go more? Yeah. Vaheguru. Vaheguru. Yeah. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 1 ਤੋਂ ਅੰਗ 8 ਤੱਕ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗੀ: ਹੁਕਮ, ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਏ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹੀਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਹਾੜ, ਦਰਿਆ, ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਨ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਦਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਔਰ ਹਉਮੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਸਹਿਜ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਅਸਲੀ ਮੁੱਖ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਉਸ ਇੱਕੋ ਰੱਬੀ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਉਸੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਖ ਸਿਰਫ ਅੰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਮਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Gurleen Kaur, for your speech. Next, we have number 10, Rhythm Corps. Number 10, Rhythm Corps. Waheguru. Waheguru. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. In the first two pauris of Japji Sahib, Shri Guru Nanak Dev Ji introduces the concept of hukam, God's divine law. He states, Hukam rajai chalna, Nanak likhya naal. Hukam is referred to as a divine command or divine law that directs all creation and sustains it. In Sikhi, Waheguru Ji's hukam is beyond human comprehension, yet it permeates every aspect of life. The entire universe is under the Creator's hukam, from divine and universal laws, such as day and night, the changing seasons, etc. We really don't have a choice but to accept the hukam, because it is impossible for us to live outside of Waheguru Ji's hukam. Gurbani talks about another hukam we as Sikhs need to follow. That hukam is Gurmat. We must make efforts to live according to the teachings of Gurbani. That is the Guru's hukam to a Sikh, to live your life according to the message of Gurbani, because Gurbani is the hukam of God. For a Sikh, accepting hukam into your daily life means to accept the teachings of Gurbani and to live your life as per Gurmat. Eko naam, hukam hai Nanak, Satgur diya, bujai jio. The true Guru has instructed us that connecting with Naam is the only hukam for us. In my daily life, accepting hukam means understanding Gurbani's message and realizing that everything is not going to go my way all the time, whether it's in school or personal challenges. But when I remind myself that everything's unfolding within the Creator's hukam, I feel more calm and grounded. But this raises a challenging question. If everything is in Waheguru Ji's hukam, do we really have any free will? The answer is yes. Gurbani explains that we have free will,
and that hukam does not mean that God controls our thoughts or behavior. We are responsible for our own actions, and we can't blame God for our negative behaviors. As Gurbani states, Narai nindis kai puli gavari, tu kirit tharo karmri. God has granted us the freedom of free will to make choices. The choices we make and act upon, if they are not in line with God's will, can bring us suffering. Vich home karma kamavde, sab dharm rai ke jahi. So, if we have the freedom to choose, what should we strive for? Gurbani guides us towards the highest spiritual goal, Mokh Dwar. In Sikhi, when the mind reaches Mokh Dwar, the elevated spiritual state, it is content with everything and does not have desire for any of the 5 vices. Mokh Dwar is the ultimate goal of every Sikh. The Puri speaks of those who attain Mokh Dwar, which mean door to liberation or gateway to salvation. But in order to achieve that, we have to follow Gurbani's hukam. Manne pave Mokh Dwar. The 15th Puri of Japji Sahib explains that we can all reach Mokh Dwar by leading the path of humility and devotion to God. Shri Guru Nanak Dev Ji emphasizes that liberation isn't achieved by rituals or physical acts, but rather through a genuine connection with the divine. We can do this by understanding the teachings of Gurbani and by consistently remembering the Creator with devotion and love. Kirat karni means to work honestly and to do your duties with integrity. Shri Guru Nanak Dev Ji rejects begging or living off of others, but rather to earn your own living through honest means and righteous actions that ensures that our life supports truth and justice, not through selfishness or corruption. And in one shakna, to share what you have with others, whether food, knowledge, time, or wealth. Kalkhaikish hado de nanakara pashana say. This act helps fight greed and strengthens the community and reminds us that everything belongs to Waheguru and that we are merely caretakers of his creation. Also, by understanding and using the teachings of Gurbani in our everyday lives, purifies the mind and heart, helping one reach the path to Mokh Dwar. The Panch Vikar, or 5 vices, prevent us from reaching Mokh Dwar. Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Ahankar all distract the mind from reaching Mokh Dwar and take the mind away from spiritual focus. Home, ego, blinds the individual from their spiritual purpose. The self-centeredness and attachment to one's identity distracts them from Waheguru. And by living a dishonest and a cheatful life, the mind is clouded by corruption and takes the mind away from the teachings of Gurbani, making the individual unable to recognize Waheguruji's hukam. To walk through the door of liberation, we must first understand the essence of creation. Japji Sahib begins with a powerful truth, Ek Onkar, the oneness of all. The opening phrase for all the writings in Gurbani means God is one, teaching us that everything and everyone is a part of that one. This concept of oneness has taught me that we are all connected and that ego, division, and hatred go against the truth of Waheguruji's creation. So far, I have lived my life with this understanding by treating everyone with courtesy and respect, no matter their background or beliefs. When I remember Ek Onkar, I see everyone and everything as God's creation that deserves the same respect as anything else. We can't just read the teachings of Gurbani, but instead we must also live the teachings of Gurbani. And however, at times, our ego or anger may control us when things don't go the way as planned. But Japji Sahib teaches us that man jeete jag jeet. By conquering our minds, we can conquer the world. To achieve true oneness, I need to work on letting go of my ego by learning to see Waheguruji in everything, even during difficult times. I can achieve this by staying humble and reminding myself of oneness in all.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. That was Rhythm Corps. Next we have number 12, Swaraj Singh. Number 12, Swaraj Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Have you ever wondered why some people are so calm, even in tough times, while others are anxious, overreact, and overthink? Sad Sangat Ji, the overthinkers, the unaware, treat hukam as rules to resist and break. But the calm, they surrender to the Guru's wisdom. They don't fight hukam, they embrace it. Hukam is not a command. Hukam is the reality, the truth, the order in which the world operates. Hukam encompasses everybody. Hukam hai andar sabko, bahar hukam na koi. Everyone and everything exists within hukam. When I first heard this, I didn't fully understand it. I thought hukam meant Vaheguru controls everything. But hukam is Vaheguru's divine law that governs everything. Accepting hukam in daily life is not about going and fighting the current of water, but flowing with it. Hukam does not direct us to do good or bad. It just shows us the path. Hukam in daily life is about upholding the 3 pillars of Sikhi. But if we always have to follow Vaheguru's hukam, do we even have any free will? Yes, we do. Our actions are our choice. Our actions are our free will. Hukam is not about blind obedience. It's about wise surrender. We have the freedom to follow the Guru's path or turn away. Just like fish have the free will of swimming with or against the current, we too have the option of following or resisting hukam. But it's up to us if we want to walk on it or wander off into the jungle of ego and distractions. Guru Sahib tells us, Hukam rajai chalna, nanak likhya na. Walk in harmony with the hukam. When we choose to accept Vaheguru's will, both the sweet and the bitter, we come a step closer to the door of liberation. Mokhdwar. But what is Mokhdwar? Mokhdwar isn't just a place we go after we die. It's a state of being. When we are truly in peace, even in pain, that's a glimpse of Mokh. Guru Nanak Sahib says in the 15th Bodhi of Japji Sahib,
Manne pave mok dwar. Those who listen, who truly believe with their heart and soul, they find that doorway. Through Naam Simran, through Seva, helping others without expectation, through Sangat, keeping the company of those who inspire us. But the path to this door is blocked by obstacles, obstacles inside us. Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. They create a false sense of me, home, and they push us away from the hukam. Even I struggle with these. I get impatient. I get caught in my ego. But the difference is, now I can recognize it. I have tools of Simran, of you all, my Sangat, who help me reset my path. Guru Sahib tells us in Gurbani, Man nirmal naam tiyaiye te paaye mokh dwar. Meditating on the divine name with a pure mind, the door of liberation is found. Meditating and recognizing Ik Oankar is our guiding light. Then we are closer to Sat, Santok, Daya, Nimrta, and Pyar. So we can be ready to recognize the power of one, Ik Oankar, one creator, one light in all of us. Ik Oankar is something we live by. It means there's no us and them, no high and low, no we are better than them. It teaches me that everyone, regardless of background, status, or belief, has the same light within them. So how do I try to live by these teachings? I remind myself to treat everyone with respect, even when it's hard. When someone is rude to me at school, I try not to react with anger. Instead, I take a deep breath and choose kindness. I speak out when I see it. I stand up, not just for myself, but for others who might be afraid to. I try to let go of pride and listen when someone else speaks. Sometimes that's not easy, but it's part of letting go of ego and accepting hukam. In my daily life, I try to see the reflection of Vaheguru in everyone. Just like Gurbani says, Ek Pita, Ekas ke hum barak. One Father, we are all His children. But I am a Sikh, a student. I'm still learning. I do make mistakes. I forget to do Simran sometimes. I still react with pride or frustration. I know I have a long way to go, but the teachings of Japji Sahib are like a lighthouse. They guide me back when I drift. I need to let go of comparison, stop measuring myself against others. I need to trust Vaheguru and His hukam. Quiet the noise in my mind so I can hear the Guru's voice, the Shabad. So today, I leave you Sikhs with this. Don't just recite Japji Sahib, live it. Let hukam be your guide. Let Simran be your strength. Let Ik Oankar be your way of seeing the world. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. That was Swaraj Singh. Next we have number 3, Ignore Kaur. Number 3, Ignore Kaur.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰਡਰ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਵਗਦੀ ਹਵਾ, ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Following hukum in our daily lives is important, but difficult to do so. Sometimes things go our way, and at other times we face setbacks. I find myself in these situations on the tennis court when I play for my high school tennis team. If I win, I try not to get too high, and when I lose, I don't let myself down. Instead, I accept the outcomes as Vaheguru's hukum. ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ, ਜਹ ਜਹ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਹ ਜਾਏ ਖੜੋਵਣਾ. Rather than focusing on the outcomes, I channelize my energy to practice harder and improve my game. If everything is in Vaheguru's hukum, can we have free will? We may be under an illusion that we have free will. We think we may decide what to eat, what to wear, and where to go. But Sad Sangat Ji, this is all possible because by his hukam, our heart keeps beating and our body keeps breathing. Guru Nanak Sahib Ji declares, Hukum hai andar sab ko, bahar hukum na koi. Nanak hukum hai je bujai, to hum mein kahe na koi. If we realize that everything is in his hukam, we can conquer the 5 vikars and steer ourselves towards Mokhtwar, which is the topic of our next question. ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ, a door to liberation. Some religions say that liberation is a guarantee to go to heaven. What does Gurbani say about ਮੋਖ ਦੁਆਰ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁੜਾ ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਏ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹਾ ਨਿਕਸਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਇਸ ਦੁਆਰ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਮੈਟਾਫੋਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਸਹਿਜੇ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਦਿਸਾਈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। So what are some things that could keep us from finding Mokhtwar? It is now quite clear that anything opposite of accepting hukam or following the teachings of the Gurus will take us away from Mokhtwar. In Anand Sahib, Guru Amar Das Ji warns us, Je ko gurte vemukh hove, bin satgur mukt na pave. ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
Like every Sikh, my goal is to walk on the path of Ikwankar, which is the topic of our third question. Gurbani reminds us in numerous ways that the foundation of this path is to love, respect, and serve all mankind as one. Aval Allah noor upaya, kudrat ke sab bande, ek noor te sab jag upjya, kaun bhale ko mande. I have strived to live by the principles of Ikwankar by being unbiased myself and by preventing bias and hatred around me. Bias and hate are something that the whole of humanity struggles with. Blinded by illusionary differences based on race, religion, and nationalities, humans can fail to see that one light in all. The worst outcome of such hate are the various wars and conflicts going on in today's world. Ironically, while Sikhi gives a message of oneness, there has been much bias against Sikhs in modern societies. In the past few years, I have been learning how to identify and help limit such bias. As a member of the multicultural club at my school, I have decided to use education as a tool to fight bias. This year, I gave a 30-minute presentation to fifth graders at an elementary school to educate them about our unique culture. I explained where we come from, our unique clothing, language, and traditions. My goal was to show the young minds that even though people from various cultures may look different, we are all the same. We smile in the same language and feel the same emotions. The whole class enjoyed learning about our unique culture. I hope these children will grow up free of bias and hate and see that one light in all. Sab meh jyot jyot hai soe, tis da chanan sab meh chanan hoye. Wherever Guru Sahib takes me in my life journey, I will make it a point to educate those around me that we are all the roop of Akal Purakh, regardless of our differences. Sad Sangat Ji, writing this speech has expanded my understanding of Hukam, Mokdwar, and Ikwankar. I would like to end with a quick ardas to Vaheguru Ji. Gura, ik dehe bujai, sabna jiyan ka ik data, so main visar na jai. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. That was Ignore Kaur. Next, we have number 9, Meher Kaur. Number 9, Meher Kaur. Vaheguru. Yeah. Okay. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. In an age of instant gratification and the illusion of control, 3 timeless concepts from the Japji Sahib offer us a roadmap to inner peace and purposeful living. Hukam, Mokdwar, and oneness. How do we become truthful beings in a world full of filters and facades? Kiv sachiara hoye, kiv kure tutte pal, hukam rajai chalna, nanak likhya naal. In the first body, Guru Sahib asks this eternal question. The path to truthfulness is accepting the Guru's hukam. But what is hukam? Guru Nanak says, Hukmi hovan akar, hukam na kahya jai.
Hukam is Vaheguru's divine will that governs all creation. In today's terms, it's like the operating system of the universe. Everything happens under this divine command. A moment from my own life helped me grasp Hukam. Last year, my grandfather passed away. I remember his words, "Watch the seasons change and remember nothing is permanent." I didn't understand why Vaheguru would take someone so loving. My grandmother quoted Asa ki vaar, "Jo aya so chalsi, sab koi aayi variye." That night, watching the stars my grandfather had taught me to identify, I finally understood. Life and death are a part of Vaheguru's hukam. Accepting hukam brings peace, even in pain. Just as we've learned to accept pandemics and climate change while taking responsible action, we must balance acceptance with purposeful living. But do we have free will? Yes, within hukam's framework. Think of life as a vast river. That's hukam. We are boats on that river. We cannot control the flow, but each boat has a rudder, our free will. We choose whether to resist with ego or flow with faith. Guru Sahib explains, "Hukm hai andar sabko, bahar hukam na koi. Nanak hukm hai je bujhe, ta home kahe na koi." Once you surrender to hukam, ego vanishes. And once ego disappears, what opens? This brings us to Mokh Dwar. Mokh Dwar, the gateway to liberation, is revealed in the 4th Pauri. Karmi ave kapda nadri mokh dwar. But what is mokh, or liberation? It's the state of mind where we become one with Vaheguru. In this state, we lose all fear and transcend death itself. When we are truly nirbhav, fearless, we can follow our conscience and do what's right, regardless of the cost. Think about it. In our age of cancel culture, how many stay silent when they should speak? How many compromise values for social acceptance or job security? How do we find Mokh Dwar? Manne pave Mokh Dwar, manne parvare sadar. Manne means complete faith and surrender. Those who live in Manne receive Vaheguru's grace. They uplift others because they've conquered fear. They radiate peace because they act from conscience, not convenience. What prevents us from finding Mokh Dwar? The biggest obstacle is home, or ego. In our Instagram world of self-promotion, we think, I did this, and forget Vaheguru. Ego breeds fear. Fear of failure, of judgment, of loss. And fear paralyzes our conscience. Guru Sahib warns us, "Home nave nal virod hai, doe na vase ik thai." But liberation isn't the destination. It's the doorway to experiencing Ik Onkar. Ik Onkar reminds us that there's only one creator, one light, connecting everything. Bhagat Kabir ji says, "Ek noor te sab jag upjya." All creation comes from the same light, Noor, so we should never judge others. Now this is a super powerful message of oneness, equality, and unity. And in a world divided by echo chambers and polarization, this message has never been more relevant. I try to live with sincerity. I have moments of closeness to Vaheguru through kindness, Simran, and contemplating Gurbani. But I am still learning, and my journey is still unfolding. Sometimes ego guides me. I react with fear or judgment. To walk towards oneness, I commit to trusting hukam in every moment, practicing Simran with genuine devotion, serving selflessly, seva karat hoye ne kami, and seeing Vaheguru in all. Sad Sangat Ji, our journey from accepting hukam through finding Mokh Dwar to experiencing oneness isn't just personal. It's the answer to our world's divisions.
When we truly understand these concepts, we become beacons of hope. I invite you to join this path. Let us not just look like Sikhs, but live as ones who radiate love, humility, and grace. Remember where we began? Give satyara hoye. How do we become truthful beings? Now we know. Accept hukam to dissolve ego. Find muktawar to transcend fear, and experience oneness to see Vaheguru in all. In a world desperate for authenticity, this is our gift to humanity. To be satyaras, truthful beings who live without fear, act from conscience, and unite rather than divide. Guru Pyari Sad Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. That was Meher Kaur. Next we have number 13, Davroop Kaur. Number 13, Davroop Kaur. Vaheguru. Vaheguru. Guru Pyari Sad Sangat Ji, Pyar na Fateh Bulao Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Hukmi hovan akar, hukam na kiya jaye. Hukmi hovan ji, hukam milai vadiyai. Hukmi uttam neech, hukam likh dukh sukh pai hai. एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पुआई है हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्मे जे बुझे तो हमें कहे ना कोई. Every day in Japji Sahib we recite these lines about hukam, but Sangat Ji, what is hukam? Hukam means Vaheguruji's will, order or command, the natural law by which the entire universe works. Every sunrise, every breath, every life and death, it all happens in Vaheguruji's hukam. The entire universe, the sky, earth, sun, moon, people, plants, and animals are all created and controlled by Vaheguruji's hukam. Some people live happy lives and some face struggles. This too is part of hukam. We may not always understand why things happen, but whatever happens always happens according to the will of Vaheguruji. But if everything happens according to Vaheguruji's will, do we have any freedom? Yes, we do. Sangat Ji, we can't always choose what happens to us, but we can choose how we respond to it.
We have the free will to act with kindness or anger, to walk in a righteous path or get lost in ego. Accepting hukum means trusting Vaheguruji's plan, even when things don't go our way. We do our best and leave the results to Vaheguruji. When we do accept hukum, we feel less angry, less jealous, and more peaceful. Over time, our ego begins to fade and we become more connected with Vaheguruji. Guruji says, "Give sachiara hoiye, give kure tutte par. Hukum rajai chalna, nanak likhya nar." When we start accepting hukum, we won't become overly happy or deeply sad in any situation. Even when things go wrong, we'll be able to say with faith, "Tera kiya meetha lage." When we truly accept hukum and walk the Guru's path, even in times of pain or difficulty, we do not feel burdened. Instead, we find peace within the pain. As Guruji says, "Dukh vich sukh manai." Experience the joy even in the suffering. This is a spiritual strength that comes only from the connection to Vaheguruji and living in his will. Awareness of hukum leads us to Mokh Dwar. But Sangatji, what is Mokh Dwar? Mokh Dwar is a door of liberation. This door isn't a physical place, but instead a state of being. It represents spiritual freedom. This freedom is described as mukti, freedom from the cycle of life and death and becoming one with the Supreme. It's also freedom from ego, stress, and suffering in this life. Achieving mukti is the highest spiritual achievement. Mokh Dwar, or mukti, the darwaja, is open to everyone, but it's not always easy to pass through. The 15th Pori of Japji Sahib says, "Manne pave mokh dwar." This means that the faithful find the door of liberation. But what prevents us from reaching Mokh Dwar? The main barriers are 5 internal vices, known as Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Ahankar. These vices distract us with temporary pleasures and entrap us within Maya, causing stress, fear, and unhappiness. In doing so, they pull us away from Vaheguruji and block our path to Mokh Dwar. So Sangatji, the question is, how can we find Mokh Dwar? To achieve this spiritual freedom, we must overcome these internal barriers by practicing Nam Simran, Seva, living an honest and truthful life, and spending time in Satsangat. Only those who receive Vaheguruji's glance of grace, his nadar, truly succeed in entering Mokh Dwar. Jinko nadar karam tinkar, nanak nadari nadar nihad. A Gursikh who listens to the Guru, keeps his mind tuned to Lord, follows the right path of life, gives up his ego and desires, and does not care for anything except the will of the Lord. Such a person truly finds Mokh Dwar. Sangatji, now let's try to understand the concept of Ikonkar, the idea of oneness. Japji Sahib starts with Ikonkar. This means that there's one creator. Everything that Vaheguruji creates shares this light, including all of us. This means that all people, regardless of caste, gender, or background, are all the same. And we're connected by this divine light. The single digit Ik reveals a profound truth. There's one God for the whole of humanity. Different faiths call him by different names. Bhagwan, Allah, Rahim, or God all refer to that same one reality. God is an invisible, formless reality, Nirgun, that became this visible universe, Sargun. His light is present in everyone and everything he creates. As Bhagat Kabir Ji says, "Aval Allah noor paya kudrat ke sab bande, ek noor te sab jab upjaya, kaun pale kaun mande." First, Allah created the light. Then by his creative powers, he made all mortal beings. From that one light, the entire universe welled up. So who is good and who is bad? Guru Nanak Dev Ji founded Sangat and Pangat precisely to demonstrate this equality, bringing people together to pray and eat as equals. But I ask myself, have I followed these values? Not always. I've caught myself judging others, losing my temper, and putting myself first. These all pull me away from oneness and from treating everyone equally. I often go to competitions like DECA, orchestra, or even symposiums like these, and sometimes I don't perform well. I feel disappointed at first, but then I realize my competitors have the same Vaheguruji's jolt within them as I do when we're all the same. In the light of oneness, there's no better or worse, no first, no last.
सब में जोत है सोए, तिससे चानन सब में चानन होए. So what do I need to improve to achieve oneness? I need to consciously try to be more understanding and accepting towards others, realizing that everyone makes mistakes and everyone's different. I need to practice Nam Simran and Seva more consistently to help keep my mind calm and connected to Vaheguruji. Guruji also reminds us to cultivate mutual love, sacrifice personal interest for the common good, wish well for all of humanity, and remove the hatred from our minds. Every day we do ardas and say, Nanak Naam Chardi Kala Tere Pane Sarbatta Bala. Sangat ji, hoiyan pula galtiyan di khima karna ji. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. That was the Roop Kaur. Next we have number 11, Simran Kaur. Number 11, Simran Kaur. Vaheguru, Vaheguru. ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਜਹ ਜਹ ਰਖੇ ਆਪ ਤਹ ਜਾਇ ਖੜੋਵਣਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Life is filled with struggles. Moments where we push forward thinking we alone must carry the weight of our choices. We try to control outcomes, believing effort alone shapes our path, unaware of the deeper forces guiding us. Yet, when we look back, we see the unseen hands that steadied us, moments where surrender brought clarity. It's in this realization we begin to understand hukam, not as a restriction, but as trust. To start off, I'd like to ask, who here knows how to ride a bike? A show of hands, please. Most of us, right? Think back to the first time you tried. You were wobbly, uncertain, maybe even a little scared. At that moment, it felt like every movement, every adjustment, every fall was entirely in your hands. You were in control, or so you thought. But as you kept going, something changed. You stopped overthinking balance, stopped gripping the handlebars so tightly. Maybe you even realized that someone, a parent, a sibling, a friend, had been steadying you all along, guiding you in ways you didn't even realize. And then you just rode, without fear and without doubt. This journey from gripping control to effortless movement is much like our path in life. In the beginning, we believe we're the ones shaping everything, our successes, our failures, our struggles. But as we grow, we begin to sense something deeper. Hukam, the divine flow, had always been guiding us. And just like a child on a bicycle never truly rides alone, we never truly walk this path alone. Guruji is the ever-present parent, the hand that never lets go, the guide that never disappears.
Even when we believe we are peddling ourselves, even when we stumble and fall, Guruji is always there, steadfast, unwavering. We are not abandoned to figure this all out on our own. We are carried, nurtured, and uplifted until we realize we were never truly pedaling alone. The first 2 bodies of Japji Sahib illuminate this truth. Hukm hai andar sab ko, bahar hukm na koe, nanak hukm hai je bujata ho main kehna koe. But hukm isn't just divine command. It's the very order of existence, the flow of the universe, the rhythm that moves all things. So where does free will fit in? At the beginning of our journey, we believe in personal choice, in shaping our own destiny. And Guru Sahib acknowledges this, saying, Appe beet, appe hi kha. This makes sense to us because we still see ourselves as separate from Vaheguru. We think, I make the choices. I'm going to shape my life. But as we walk the path of seva and simran, the ego dissolves and our understanding shifts. The illusion of control fades and we realize we were never truly the doer. When we surrender, we see that everything, even our own actions, flow through Vaheguru's hukam. It's not that free will disappears, rather it's redefined. The separate I never truly existed. To understand this is to find peace, not in resistance, but in acceptance. Bhakt Kabir ji explains this beautifully, saying, Kabir, tu karta tu hua, मुझ में रहन हूँ जब आपा पर का मिट गया जत देखो tat तुम. Japji Sahib's 15th Bodi introduces Mokh, the doorway to liberation. It asks a profound question. What prevents us from reaching it? Mokh is not a physical gate or destination. Rather, it's an awakening, a passage beyond illusion. It's the moment where the mind realizes that nothing in this world truly belongs to us, that everything is temporary, that attachment and ego cloud our vision. And yet, this door isn't hidden. Guruji tells us that the path has already been laid before us. Gurmukh nadang, Gurmukh vedang, Gurmukh rehe asmai. The door opens when the Gurmukh, the one who follows Guru's wisdom, listens deeply, recites with devotion, and surrenders entirely. But what prevents us from entering? It's not external forces, but the layers of Maya that can make it seem distant. We move through life, entangled in its currents, sometimes driven by desires and ambitions, sometimes by acts of goodness, and sometimes by the weight of harmful intentions. These forces, Rajo, Tamo, and Satogurn, the 3 gurn of Maya, shape our thoughts, actions, and attachments. Yet none of them are going to bring true liberation because they still keep us inbound within an illusion. Tehi guni sansar pram sutta, sutya rain vihani. Gur kirpa te se jan jage jina har man vasya, bola amrit bani. Turiya avastha. The 4th state is where the veil lifts. We're one step beyond ego, beyond Maya, into pure surrender. The moment the mind stops chasing fleeting joys, instead immerses ourselves in Nam, the door opens effortlessly. Liberation is not found through effort alone. It's found when we release everything, our illusions, our fears, our need for control, and finally step beyond the 3 gurn, beyond doubt, into truth. All of Sikh philosophy returns to Ek Onkar, the truth that there is no separation between the creator and the creation. This isn't just a concept though, it's a way of living. But if we reflect, how many of us truly live this way? Most of us, including myself, live our lives caught in duality, seeing ourselves as separate, clinging to identity, resisting hukam, struggling against what is. So what do we need to do to improve? Japji Sahib offers a simple yet powerful answer. Listen. When the mind listens deeply, not just with the ears, but with surrender, it aligns with the truth. Sunaya, ande pavera. Sunaya, haath hove iska. Life will continue to move with its twists and turns, struggles and revelations. We may choose to resist,
believing we can pedal by ourselves. Or we may choose to surrender, embracing hukam, stepping through Mokhdwar and seeing ek onkar in every breath, in every moment. The path has been laid before us. The hand has always been there. So now the question is, are we ready to trust, to release, and to truly flow with the path that has always been guiding us? Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. That was Simran Kaur. Next we have number 14, Manraj Singh. Number 14, Manraj Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬਹੁ ਰਾਨੰ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ 1430 ਅੰਗ ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਖਸਮੈ ਭਾਏ, ਹੋਰ ਮਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਵਜੋਂ ਭੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸਕਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਚ ਆਣ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਓਸੂ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਪਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੋਖ ਦਵਾਰ, ਖਲਾਸੀ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁਕਤੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਕਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹਿ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਣ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ, ਕੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਾਮਦਨ ਜੀਉ ਹੈ ਡਾਰ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਕਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਮਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦਊ ਰਾਤੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਊ ਕਹਾਵੈ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 3ਰੀ ਪੌੜੀ ਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. S.C. Manraj Singh. Next we have number 1, Bismat Kaur. Number 1, Bismat Kaur.
Vaheguru. What? Oh, yeah. It's okay. It's okay. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Hukam literally means the divine order. Japji Sahib has several examples of how hukam shapes every aspect of existence in both visible and invisible domains. It governs massive stars to tiny atoms, how water flows and how light shines, how countless species evolve and coexist in ecosystems. It shapes our awareness, our intellects. It determines the family and values we're born into and the circumstances that we get. It governs morality, justice, and laws such as Ape Beach Ape Hi Khao. Hukam is the invisible thread that ties everything in a single divine rhythm. Hukme andar sabko, bahar hukam na koi. Now, hukam is so central that Gurbani says the only way to be truthful is hukam rajai channa. Now, that might sound like you can't change hukam, so stop resisting it. I think differently. To me, it's about having so much awe and love for Vaheguruji that one naturally feels Vaheguruji jo tud pave sai palikar. It's with the same strong love with which Guru Arjan Dev Ji's body faced tati tavi, but his spirit sang, Man meet toharo kiyo, ulahano main kahu na diyo. So, how to develop such love for hukam? Gurbani says that when we think about Vaheguruji's amazing virtues daily, love naturally begins to seep in. In that state, we enter true raza, not tolerating hukam, but being in awe of it. Now, if everything is due to hukam, do we actually have free will? Yes. Gurbani has 1429 pages, telling us what to do and what not to do. That would be pointless if our choices were pre-programmed. And since hukme andar sabko, then hukam itself has determined that we even have free will. Consider a small fish in a vast ocean. Hukam determines what water currents and predators come its way. The fish cannot control the currents, nor can it just suddenly start flying. It has boundaries. But it can choose with significant leeway how it responds. In fact, the choices of this fish and others around it collectively influence the future environment. So, the real question is not if we have free will, but how we use it. Are our choices driven by ego, greed, and fear, or guided by gurmat? Do we look at circumstances as opportunities or as misfortunes? As Gurbani says, Karmi apo apni ke nere ke dur. Now, Moktwar literally means the doorway to freedom. The question is, freedom from what? Before Guru Nanak Dev Ji, Mukti was widely thought to be one of three things: ending the cycle of birth and death and merging with God, freeing the soul from the physical body, or ensuring that after death one goes to heaven, not hell. To achieve Mukti, people often gave up everything and lived in isolation or spent fortunes on rituals. Guru Nanak Dev Ji clearly explained that these cannot free us from our sins. Seh syanpa lak hohe ta ik na challe naal. Gurbani says, the only heaven are moments spent in Vaheguruji's love. Mukti is attained while living, by being aware that the only reality is the oneness of Vaheguruji. So, what exactly prevents us from achieving Muktwar? It is the web of Maya. We waste our entire lives being so blinded by the five vices that our narrow view becomes self-focused. This is mine, me versus others. No, we're just not able to see Vaheguruji in everyone. So if Maya prevents us from achieving Muktwar, how do we free ourselves?
Gurbani points us to the power of Naam. Aisa Naam niranjan hoye, jeko man jane man koe. Naam is so pure that if we truly absorb it in our lives, we can achieve Moktawad. Manne pave Moktawad. But how to reach such a stage of manna? Japji Sahib explicitly points us to a daily routine. Amrit Vela, such now, Vadiyai Vichar. If every Amrit Vela we sincerely engage in Gaviye, Suniye, Manrakhiya Pao, it helps free our minds from the 5 vices and move towards Moktawad. Let's now talk about oneness. The unique ik at the beginning of Mool Mantar forms the foundation of Gurmat philosophy. There is only one, everlasting, formless reality Nirgun, made of pure virtues. When this reality chose to become visible, it took the form of Sadgun, the world of matter and life. This truth has 2 practical aspects for me. The first is that God and individual humans are not separate personalities. While I do believe this to be true, I personally don't actually feel the invisible presence of Vaheguruji in everyone. Gurbani tells me that it's my ego that's blinding my perception, and I hope to put in much more effort on internalizing Gurbani so that I may actually feel. Nanak, eve janiye sab ape sachyad. The second practical aspect of oneness is that since there's only one same God for the whole of humanity, all people are equal. In my life, I do firmly consider all people equal, no matter their race, religion, or even wealth. However, I do struggle with the idea that someone with hatred deserves the same respect as someone kind. For example, between Adolf Hitler and Mother Teresa, I naturally feel much more respect for her because of the choices that she made. So perhaps, to truly achieve oneness, I need to improve my ability to see the same divine light in everyone, even in those whose actions I find disturbing. That doesn't mean I need to condone evil or even pretend that all actions are equal. Oneness is about understanding that no soul is beyond the divine whole. Sad Sangat Ji, the fact is, by achieving oneness, one has already entered Moktawad and is always in complete harmony with Hukam. I hope daily Nitnem keeps reminding me, Sabna jiyan ka ik data so main visar na jaye. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. We're going to give 1 minute for the judges to finish their judging. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਕੋਰ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Take your time, and then once that is done, then we will conclude this session for group 4. So that will be concluded. So just do that, and I'll ask in 1 minute if you are done, and if you are not, if you are done, then we will conclude the session.
Are we all done? Thanks. Thank you very much, and thanks to Bismuth Kaur, the last speaker of the session today, and thanks for her performance and her lecture. And thanks to all the participants of the fourth group who have done very, very well. All of them have prepared and spoke so well. Thanks to the judges who have spared their time. Thanks to the mentors and the parents of the children who have done a wonderful job training their kids. So ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੱਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। We will be starting the fifth group session in half an hour, at 12 o'clock. We are going to set up the stage. As soon as the stage is set up, so let us give you 15 minutes. And in the meantime, you can hear from Dr. Ambir Singh ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਪੰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਤਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ। ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਵਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਫਥ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਫਥ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਆਨਸਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਮੰਝੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਸ ਬੈਸਟ ਆਫ ਹਿਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ 68 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਟੋਟਲ 68 ਉਹ ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 40-50 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਇਤਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਬੁਲਾਉਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। 68 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਗਏ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ?
ਵੱਡੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਜ਼ ਓਕੇ, ਫੂਡ ਵਾਜ਼ ਓਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕੋ। ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਛਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਜਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਉਬੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, 3-4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆਏ ਆ। ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। YouTube 'ਤੇ ਔਰ Facebook 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਜਾਓ, ਆਡੀ ਗੁਆਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀਅਟ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 90% ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੈ। 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ, ਵੱਡਾ ਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਨੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 9 o'clock ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਸਨੈਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 35 ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 35 ਅੱਖਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ 35 ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੇਕ ਦ ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਲੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਪਲੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆਰਟਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8, 8:30 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। 8:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਨ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 70,000 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀਅਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਪੀਚ ਦੇਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਕਾਂਟੈਕਟ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। YouTube 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਆਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਪੀਚ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪੀਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਬਣੇ ਆ, ਲੋਅਰ ਬਾਲਿੰਡਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਭਾਵੇਂ 500 ਵੋਟ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਰਸਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਿਸਨੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ 84 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੀਚ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। If everybody wants to take just 5 minutes, 4 or 5 minutes, just to stretch, it's going to be a long session, session 5. So if you need a few minutes just to stretch, grab some water, anything that you need, we'll be ready to start here at 11:55 sharp. Sharp 11:55. Vaheguru. Okay.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਪੋਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਮ ਮਖੀਰਾ। ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਵਿਰਲ ਵਿਰਲ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਵਿਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖਿੰਡ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਫॉर ਗਰੁੱਪ 5 ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ these are the candidates. Anil Kaur, take your seat at the Avneet Kaur, Gunisha Kaur, Gunisha Kaur is here. Gursimar Singh, Jujar Singh, Karampreet Kaur, Muskan Kaur, Sahib Singh, Sahaj Kaur, Sukhmani Kaur, Preet Kaur. Sahib Singh doesn't have a seat. We're trying to fit. There you go. Let's try and see how it works. If not, then we'll do something. Is it comfortable? Let's see. Let's sit and see. Is it?
Judges to judge you on the basis of your performance, and those 5 judges are here. Five judges are Sardar Amarjit Singh, Hardeep Kaur, Sardar Amarjit Singh, Sarni Hardeep Kaur, Sardar Jagjit Singh, Sardarni Jasbir Kaur, और पंजवा जज दास है जी कुलदीप सिंह. So you will be judged by these 5 judges, and it is going to be moderated by Sardar Satpal Singh, and he is going to be explaining you the rules and going into detail about how it is going to be conducted. So listen to him carefully, and we will start now, and I would request Sardar Satpal Singh to take the stage and explain to you the rules and regulations. Thanks very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, and wish you all the best. ਸਾਧ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ we have to keep in mind that in this country and many other countries we have to interact with the larger world in other languages. Guru Sahib ne ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਊਟਰੀਚ। ਆਊਟਰੀਚ ਮੀਨਸ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਤਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਕਮ at the cost of losing our mother tongue. So ਇਹ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ there is a great silver lining and that silver lining is ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂਰੇ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ। Going back to the issue of Punjabi, I want to make sure that if any one of you have difficulty in understanding the question, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਆਫ ਦੈਟ। ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ some of the main points that I want to mention in terms of our regulations and how we are going to conduct everything. So ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ go through this and try to recite it very often. So thanks to Guru Sahib, of course, and thanks to the Sangat for putting this much interest in these programs, and needless to say,
significant thanks to the parents and to the participants. So, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ. Congratulations to all of you, and thanks for making this effort. The whole purpose of this kind of discussion is to, in as much as we can do, to prepare you for significant conversations with the media and with your own children. Because we have seen very often, if you go on any network, whether it's BBC, CNN, New York Times, Fox, whatever media you like, just pay attention to how aggressive the questioners are. The anchors just want to make sure that they ask you aggressive questions which get you confused and get you astray from the message you really want to give to people. So to be able to prepare for that, that is the purpose here. And how are we going to try that? If you say these lights are bright, I might say that no, these are green lights, and you can't even, you are green blind and I can't even see this color. Counter me. Don't sit idle. Don't give me a benefit of doubt, okay, uncle, he has white beard and we don't want to, insult him. Be forthright. I'm going to be doing that. Be forthright. Which also means that sometimes I would ask a difficult question intentionally. And the reason for that is just to throw you off, an attempt to throw you off. Don't get thrown off. And for the following reason. We are not looking for the answer that you give in terms of knowledge. It doesn't matter to me if you say Saka Chamkor occurred in 1804 instead of whatever year it occurred in. The point in making in these difficult questions is independent of whether you know the answer or not, that the idea is to see whatever you say, how have you been able to analyze what you know about Sikhi. Now, the title this time, the theme title in this time is Guru's Worldview in terms of, through the lens of Asa Kiwar. You have read Gurbani quite a bit, you recite it, you understand many principles of Sikhi. So bank upon that, even if you don't know the actual answer, bank upon that and analyze that. How you analyze it and how can you convince us of your point of view. That's the main thing. So don't get flustered by difficult questions. I want to address something very important. I understand and I totally realize that each one of you has spent significant amount of very valuable time in this, beyond your studies and other things. So I honor that. We do have a competing thing we have to care about, and that is the total amount of time we have. As you can imagine, between now and when we need to conclude, there is very limited time, and I need to honor that also. I would do my very best that we don't exceed the time. If at all we do, it's not too much. But I also want to honor and respect the point that all of you are able to say what you came here to say. I do realize, as well as you do, as well as all of you do, that there are going to be times when you want to say something. For example, in discussion, our general advice is within 30 seconds you make a point. I understand. I can't even start saying Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh without consuming much of 30 seconds. I would honor that, but you also have to help me in not going on a long discussion of much more than that. That reminds me actually of one thing.
when you first time speak, you should, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Every time that you speak after that, you don't have to say Fateh. Save your time. It's not to say that otherwise it's, I can imagine you have your heart racing. My watch says that my heart is racing. So you can see that I'm as kind of careful about what I say as all of you are going to be. So the point I'm making is help us help you. If you do exceed too much more, beyond a few seconds of the time that you should be wrapping by your argument, unfortunately, I would have to stop you. And that's not personal to any one of you. That's just the compulsion that we face ourselves. I want to reiterate another point. I might challenge you, even when you are correct. I might say, how can you say Guru Sahib was a Sikh, he was a Muslim, or he was a Christian? Not that I believe in that. I strongly hate that comment, not hate, I dislike that comment, but just to see what is your response. And that's what some of the anchors are going to tell you when you go ahead. Another point, we are not looking for political correctness. Whatever you feel strongly, be free to say that. The judges have been requested to look at how you argue, how you analyze things, and go further with that. There would be a red light when, for example, 30 seconds is over, or other times. It's not a drop-dead signal. It's indication to me that, don't let it prolong too much. So don't worry, but respect it. Don't kind of be fearful of it, but respect that. One request that has already been made to judges, and they know this, the judges cannot give you any facial or other impression. They cannot give you any impression of their feeling. For example, if you make an excellent point, they are not supposed to do like this, or make faces or eye, movements. The whole idea is we don't want to give you, any of you, an impression over some other participant. So the judges have to be poker face, and I would request the Sangat not to make any jakara. So this is for the Sangat. Please, no jakara, no encouragement from the Sangat. We want this discussion to be serious without any input from the Sangat. And one of the example I'm again and again emphasizing is whether you go on TV with Anderson Cooper or Tucker Carlson or whoever you go to for interview on the TV, you're not going to get feedback from the audience or people who are listening to. So you have to make an cogent argument in those cases. So Sangat, please, no input, and judges, no input. Okay. One other thing that we have, for your knowledge, you already know that you have been sent detailed instructions, but in general, again repeating, no use of any electronic devices. Whatever you have brought with you is in terms of writing, etc., that's of course welcome. But no AI, no Googling, no other electronic input. I think that's probably as far as these things are concerned. I will very briefly mention the overall format, which has been sent to all the participants and the judges, but for Sangats,
information so that you can relate to how it's happening. Each participant chosen at random would make a 2-minute statement. The response would be given by another person, response to that statement, and that would be for 1 minute. After that, we would have discussion among as many participants as can be arranged at that time. I would try to make sure that every one of you get chance to speak, if not in the same discussion segment of 5 or 6 minutes, at least overall there is a balance. So please help me in that also. Don't hog the microphone, and even if you have to say little, at least say something if you can. Not that you have to participate in each segment of discussion, but whenever you can make a point, please don't hesitate to do that. So after 2 minutes of statement by each participant, another participant would make a response to that. After that, we would have 5 or 6 minutes discussion. Then we would go to the next participant to make a statement and another one to make a response, and so on. Any questions from the participants? Any questions from the judges, or if I have left anything? Is there any deduction for going over the time limit for your opening or closing statement? The question is there any deduction for points going over the time limit? The judges are not going to do anything deduction. Anji? Yeah, can I see the light? Oh, okay. Okay. Oh, yes. One thing I was mentioned, it was mentioned to me that I should mention, I think it's really quite important, that number one, nobody should be making a video of this whole discussion except for what is being done officially. Duja from Sangat, nobody take any photograph or any such thing, because that distracts the participants, and we do not want to do that. Another important thing that I forgot to mention, please put your phones on silence. So basically, either put your phones and very small children on silence or on vibration.
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਨਿਆਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਧਾ ਓਝਾ ਜਿਤੜਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਮਾਰ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ। Guru Ji wrote it to wake people up, to tell them that being religious is not about doing empty rituals or looking holy from outside. What really matters is being truthful, remembering God and doing good deeds. Kirt karo, naam japo, ate van shako. Ek pita, ekas ke hum barak, tu mera gur hai. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜੀਵ ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। Guru Ji spoke against unfair things like caste, greed, and corruptions. He wanted everyone, rich or poor, men or women, to know that we all are equal in God's eyes. Asa Ki Vaar teaches us to live as good humans and true Sikhs by working honestly, sharing with others, and keeping Vaheguru in our hearts. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Anil Kaur. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Thank you, Panji, for your wonderful opening statement. I found a lot of things that I agree in there, mainly about you talking about how Asa Di Vaar obviously calls out society and tells us how to live with Nimrata. Expanding on that, you also mentioned that Asa Di Vaar tells us that we must be truthful and we must remember Vaheguru. Expanding on that, I think it's not just about remembering Vaheguru, it's also about loving Vaheguru and being a lover of Vaheguru. Asa Di Vaar tells us what true love is. Ehik ne hi aashki, duje lagya jaye, nanak aashik kandiya, sad hi rahe samaye. And through this, Guruji tells us that true love is being absorbed in the love of Vaheguru and not being in love with duality and other things. So we only get that through the grace of the true Guru. And once we start to love Vaheguru, Asa Di Vaar says that we also begin to have all those traits of Vaheguru as well, which are what you said, like Nimrata, Adaya, and Santokh. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Thank you very much, both of you, for good points. We will start the discussion. I would start with questions from both of you. Give me 1 minute. But anybody else who has an important point, we can entertain that. You have a question? Okay, you want to make a comment. Let me first ask a couple of questions from those participants who have already spoken. So, Kamalpreet ji, you mentioned that we need to have Gyan and we need to understand Gurbani and we need to spread that information, right, to others. That's exactly what I feel. And that's what we learn from what we do in our daily professional life, that we want to understand. And this is one of the questions that has been given, that we want to have understanding, have Gyan, and that's very important. But then I face a problem. I come across an issue there. Guruji says that we should have Gyan and we have to understand. Are you a student? Do you study something? Okay. So then you can relate to what I'm asking. Guruji has asked us to get Gyan, which we need. And to do that, we need studying, reading, and other things. At the same time, Guruji says, "Pad gaddi lagdiye, pad padhiye saath." Then he keeps on saying, "Padhiye jete bars, padhiye jete maas."
And then he embellishes all this by saying, Nanak, lekha ek gal. बाकी जड़ा सारा कुछ हो चखना चाहो तो हमें फजूल दियां गल्लां ने. But how do I then study? I mean, you know, we go to the university to do PhD and understand things. According to this, isn't it that we should stop studying those things and just study Gurbani and not even have access to AI, which we need to interact with other people? So how do you reconcile studying with pad gaddi ladiye, Nanak lekha ek gal, or hame chakna cha? How do you reconcile the two? In fact, if I may try to confuse you more, my idea is not to confuse you. Guruji says not in Asa ki War, but otherwise, Guruji says, Padya Murakh Akhiye, Jitla Blo Hunka. How do I reconcile this? If you want to pass that for a moment and think about it, you can do that. And Anil Kaurji, do you have any response to that? Yeah, so Guruji says in Asadi Var, Lekh lekh padaya teta kadaya, that the more you read, the more you burn, specifically in ego. Asadi Var talks a lot about ego, and Guru Sahib says that studying is only a problem when you are egoistic and you think you're better than, let's say, someone who's illiterate, or you think that you're better than the people around you. And we know through Asadi Var that when ego becomes introduced into the being, it's very difficult for Nam to take root. That's what Guru Sahib trying to say. Guru Sahib's not saying don't study. We know that in the society that we live in, studying and being educated is very important, right? Especially to be able to get our messages across. But Guru Sahib also says don't lose sight of who the real person is who has all the gyan. That's the Guru. The Guru has all the gyan, and always stay in humility. So what you are saying is studying other things is also needed. Yes. It's important to live our life. But at the same time, Guruji, not in Asa ki War, Guruji says, Avar kaj tarakat nakam, mil sad sangat, paj keval naam. So based on that, I think we should advise our children very strongly, leave everything else, just go in the Gurdwara, read Asa ki War every day and other banis, and you know, Guruji says, don't even worry about things. Na kar chint, chinta hai karte. Vaheguru is going to take care of everything. So why study? So Guru Sahib also says in Gurbani, Alipat raho jaise jal mein kaula, that like the lotus flower, we have to have our roots in the dirty water, but we need to bloom like that lotus flower above that dirty water. So Guru Sahib's alluding to the fact that we need to lead a gristi jivan, right? That's the point of being a Gurmukh. You have your roots, you're able to live in this world, but you're also able to connect with Vaheguru. Now, Jujar Singh, you had raised your hand. I have a question from you. Just as what Anil Kaur said just now, living like a lotus flower in a dirty world or tainted world, we can just be belak from that. But my point is, just as I was suggesting, come to the Gurdwara and do that, why do we even need to be in the dirty water? Why do we even need to go and study about what Copernicus said or what Newton said? I mean, come to you don't even have to live in that environment. Live in a Guruji's environment and flourish. Guru Sahib doesn't have anything against with Gyan, right? But it's a problem when it becomes ego. Guru Sahib is, I think both parents did a very good job in explaining what it is, but I believe that Guru Sahib is basically saying that, Hanji, Gyan tusi rakho, padho tusi, right? But it's a problem when it becomes an ego, like parent, like Neelas just said. I think that when you're having that knowledge, when you're studying, it is very important to spread that knowledge. In Gurbani, it also says that it's pop, if you don't spread your knowledge, if you don't teach other people what you know,
because that's what Guru Sahib is. Guru Sahib wants everyone to be educated. And where you say that, like, why don't we just like leave all of our affairs and just come and do Nam Abhyas? Well, that's needed too, right? Guru Sahib tells us how to live a good Sikh Jeevan, but it's also important to be knowledgeable about other topics and about other people, and not just about being self. Okay, thanks. Somebody else, who you had raised the hand earlier. So I think I would, after this, this will be the last question I ask in this round, and next round we can go about that. So I agree at this point that, you know, we should at least do both of them as long as we don't have ego. Now, if studying doesn't give me ego, what I can do is even simpler thing than coming to Gurdwara, like a yogi, go on to Himalayas and just be nirlep, unattached to the world. Why would that not be good? Well, Guru Sahib says in Gurbani, Guru Sahib says that without Sangat, your man is always gonna be filled with mad. We are in this, like Anil said, we are in this pool of chikkad. And satsang, jada true satsang, where words of Guru Sahib are spoken about, vichar is done about Gurbani, the biggest thing that will rise us above this chikkad is doing vichar of Gurbani. Because we're not just reading, we're not doing pad pad gaddi ladiye pad pad pariye saath. We are taking the knowledge of what Gurbani is inside us. We are surrendering ourselves to Guru Sahib and saying, Guru Sahib, mainu kuch nahi pata, tusi mainu sikhao. And the basis of that is found in satsang. So that is why we come to the Gurdwara Sahib, we listen to Kirtan and we listen to Katha, and we're around those people because Guru Sahib has made us in sign of that type of people. Okay, thanks. Kamal Preet Kaur, do you have any other thoughts? Okay, thank you very much to everyone. We'll go to the next point. Just let me make a note of all those people who have spoken, so that, and so it was Anil Kaur, Jajar Singh, and of course Kamal Preet Kaur and Tejpreet Kaur, so that next time I can give chances to others. So the next opening statement will be made by Gunisha Kaur, number 3. And the response would be made by her neighbor, Gursimar Singh, number 4. Yes. Guru Pyari Sath Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So we all know that Asa Ki War talks about ego, greed, lies, religious extremism based on hollowness. These are the core human flaws that are reflected in today's world. Political conflict, culture wars, and global injustice, you see them everywhere, and this already makes Asa Ki War incredibly relevant to the modern world. But there was one other aspect about Asa Ki War that shook me. In my school, I took AP Environmental Science, and I learned about climate change, mass extinctions, deforestation. It was like the planet was collapsing under the weight of human choices. I didn't know how to process it, but as I began preparing for this debate and dove into Asa Ki War, something clicked. This Barney doesn't just call out moral corruption, it urges us to reconnect with creation by laying out 3 key values that form a sustainability framework centuries ahead of its time. Vismad, Kudrat, and Pao. Vismad is a sense of awe at the beauty of nature. Vismad Roop, Vismad Rang, wonder at the forms and colors, and when we feel that wonder, we care and protect. That's the beginning of conservation. Then comes Kudrat, divine creation. Kudrat Patali Akashi, Kudrat Sarab Akar. Guru Nanak says that all species and ecosystems are part of this sacred order. And it's not just poetic, it's a radical call for stewardship, not ownership. And finally, Pao, fear, but the good fear, divine fear. Peh vich pavan vahe sadvao, peh vich challe lakh dariyao. It is about respecting the natural laws that even rivers and winds follow.
When we break these laws, we break balance, and that's the root of our ecological crisis. So yes, Asa Ki War does expose ego, hypocrisy, and lies, but it also offers a radical message about environmental integrity. It doesn't just diagnose the human condition, it teaches us how to live in harmony with the planet, and that's why it still matters now more than ever. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. And response? Benji, thank you for your wonderful response. I do actually agree with you that Gurbani teaches principles, and those principles guide our actions. And one of the things that stood out to me that you said is that Asa Ki War has more connection to the real world. And something that I was thinking about earlier is how Asa Ki War connects to Japji Sahib as well. You know, I was doing my Japji Sahib this morning, and I was thinking about the 5 khands, Dharam Khand, Gyan Khand, and it kind of made me realize that Asa Ki War is a practical map for us to navigate these 5 khands. You know, recognizing divine justice, as you said, Kudrat Disse, Kudrat Suniye, or Gyan Khand, seeing reality beyond illusion, Kud Raja, Kud Parja. Sanam Khand, the realm of effort, you know, putting disciplined effort. Ganam Khand, the realm of grace. And so I am in agreement with you that Asa Ki War is more than just a Bani, how we live our life. There's so many connections to the real world, and in fact other Banis that we can connect to kind of navigate this world. Yeah, thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much for both of you. So Gunisha Kaur, I have a question. You talked about Pao, Pੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੇ ਸਦਭਾਉ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, and so on. Guruji is basically asking us to be afraid, right? That's what Pੈ is. Kudrat Disse, Kudrat Suniye, Kudrat Pausuk. And then Guruji says, Pੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ, ਸਰਮ ਭਾਤਨ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨਾ. We have to do it in, I mean, Pੈ is the starting point. But at the same time, Guruji also says, Ek nehi chakri jit pao khasam na jaye. Basically, Guruji is saying, what kind of subordination it is, which we are to Vaheguru, subordinate, what kind of subordination it is if you are still afraid of who you are serving. And then also Guruji says, not in Asa Ki War, otherwise, Pao Natha Pram mit gaya Ravya Nitram. When the fear goes away, then you become more loving. And in Japji Sahib, Guruji says very clearly, Pakhya, Pao Apar, unlimited, boundless. How do you reconcile this? Why does Guruji says, be afraid, and also says, fear is not going to let you get anywhere? Hanji, thank you for your response. I think in Asa Ki War, Pao is fear of God. But this fear of God is not a burden, it's not about panic. I think that this fear is more about discipline, awe, and respect for this divine order. Because Guru Nanak Dev Ji uses forces of nature to prove his point. Even in the fear of God, which Pavan Vahasadvav, the wind blows, rivers flow, the earth is crushed under its burden. Everything, even not just humans, even nature, planets, fire, they obey this cosmic law. Not because they live in divine fear, not in terror, but alignment. They're aligned with this. In fear of humans is what brings trauma, violence, and oppression. But fear of God brings restraint, awareness, and morality. But at the same time, Guruji says, Ek nehi chakri jit pao khasam na jaye. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ if you can't get rid of fear of Vaheguru, and that's not appropriate also. So that is also fear of Vaheguru. Also, Guru Nanak Dev Ji also says, Saglya pao likhya sirlek, Nanak nirpao nirankar. That
fear is written on the forehead of all human beings. This Guru Nanak Dev Ji, I think he's teaching us that only God is fearless, but the rest of us need this fear not to be afraid of God, not to live in terror, but to live in alignment and follow the natural order that Okay, is. thanks. Guru Simar Singh, there was a mention of climate problem that we are having. So what I wonder is, I mean, Vaheguru is all powerful, right? And whatever happens in this universe is what Vaheguru does. Why can't Vaheguru take care of the climate problem? Why did Vaheguru even create this problem? I think that's one of those questions, we learn in Japji Sahib that some things we just can't understand, in the sense that you can't describe Vaheguruji's hukam, and I believe that what you're describing is Vaheguruji's hukam. Vaheguruji could have decided to make us all perfect, he could have decided to make the world perfect, but that's just not how it is today. And I think that what you're describing is simply Vaheguruji's hukam, and that's one of those things that we can't understand. So are you saying that Vaheguru was not able to make everything perfect? I mean, he's able to do everything, but it's just in his hukam that the world that we live in today is how it is. Okay. Shahid Kaur, you had your... I actually had more insight on the fear part of it. So I would like to make a difference between bo, and bo. Bo is the fear of God. You're afraid of His abilities, of course. But then, that comes once you have experienced that Islam, that wonder, that is amazing. That is the way the earth, the sun, these are the laws of the universe, right? That is a sense of discipline and righteous living. Then, once you have mastered that righteous living, once you have finally surrendered your entire mind and soul, you understand that you are nothing, then comes love. That is ultimate love. That is not even fear anymore, it is a deep respect and oneness with the Almighty. So you mean Pag gets transformed into Vav? Absolutely. I think Asami is all about transformation. Transformation from mere human beings into immortals or functions of Okay. Allah. Or, yeah. Okay, thanks. Sahiba Singh, you had some point to make. Okay, thanks. I know, Jujhar Singh, you have your hands up, but you've spoken. I want to give others a little bit chance, and let's go to Sahib Singh. Yeah, I think the point that you made was really smart, where people who try to escape the divine will are lost. But what we have to remember above that is, Japji Sahib even says, Hukm andar sab ko, bahar hukm na koi. You can never escape the hukm. And even inside hukm, we say climate change, we say all these problems exist. Ketyan duk puk sadmar e pi dat teri datar. In love, we don't understand everything that happens. We don't understand if I ask my parents, I want to go to the arcade tomorrow as a little kid, and they don't take me. I'm going to feel mad, but I don't understand why my parents did that. Maybe they're going to take me for my birthday next week. Maybe I don't know. Okay. So in love, we have to understand not everything's in our control. Okay, I understand your point, but I have a question. Ketya duk puk sadmar e bhi dat teri dat. Very good point. So, do you think what's happening to hundreds of thousands of children in Gaza who are dying of starvation, is that Vaheguru's datar to them? Is it Vaheguru being datar to them? Is it a dat to them? Guru Sahib says it is a dat. And even if we might not understand that
why that's happening. Where dukh daru sukh rog paya, jaan sukh tam na hoi. Dukh karke, because of those kids who are dying, we appreciate our own lives more. Is Okay, them so dying good or is that bad? Do you think I should prefer to die of starvation so that others can sympathize with me? That's a personal decision of where if you're living in Chardi Kala, if you're living in Prem, somebody will say, I'd rather share food with the 5 of them and I'd rather die. Some would say, I live so I could save 25 tomorrow. In Okay. love, every person's decision is different. Muskan got her hand. Okay, to kind of add on to that question, when it comes to Guruji's hukams, when it comes to all the challenges in the world, this isn't happening now. This has been going on since the 1400s. There have been the world wars. Sikhs have engaged in them. The purpose of this is so that we can engage in seva and we can take the step forward to apply this, to apply Simran, and to apply the knowledge we have attained from the Guru and help the world. It's not that necessarily these challenges have been made because Guruji doesn't have the perfection to be able to control us or that we aren't acting as Guruji wanted us to. It's that Guruji wants us to step up as Sikhs, to step up and fulfill our seva, fulfill our duty to the earth and help those around Okay, us. so are you saying that Guruji or Vaheguru is trying to torture millions of children so that we can learn how to do seva? Is that the overall ambition of Vaheguru? No, I think that the interpretation of hukam is that yes, it is in Vaheguruji's hukam, but the interpretation of hukam is not that just because these people are starving, it is because of Vaheguru's fault. It means that we have to take the step forward to engage in that, and we as humans have the duty to prevent that. Thank you. Now I know there are other hands up. I think we'll have to wind up at this time, and I'll come to others who have not been able to speak. And that's my limitation that I said earlier, that we have to finish everything in time. So let's all try to do whatever we can. And by the way, I do realize the discomfort all of you would have in not even being able to make a point. I understand that. And I also understand, as I said in the beginning, that all of you have put in a significant effort coming here. So at the conveners meeting and otherwise in our discussions, we keep thinking about what's a way to improve the situation. And all of you who are actually being in the situation are most welcome to send us suggestions how to deal with the situation. We cannot have a discussion for 10 hours, but we cannot have even, leave others not being able to say something. So the next one, the opening statement would come from Gursimar Singh, number 4. And the closing, the response to that statement would come from number 9, Sahiba Singh. Before the sun rises, the day is unclaimed, waiting for a story to be written. Asa Ki Var is that opportunity that allows us to push the day towards truth, rather than the world that will pull it towards illusion. Guru Nanak Dev Ji paints this truth in a single image, the lotus flower. Despite being rooted in dirty, muddy water, Jal Meh Upja, it remains untouched, unscathed, unstained, Jalate Dur, and it blooms in full beauty. In our lives, that muddy water is Maya. Guruji warns, Maya moho bada sansar, the world is bound by attachment, and how Maya has the power to quietly imprison our minds. But just as the lotus flower can use mud as a source of growth, Asa Ki Var gives us the wisdom to turn Maya from a captor into a catalyst. Guruji gives us the method,
Adopt a worldview that is rooted in spiritual clarity and ethical action. Gal khaye kich hatho de nanak ra pachane se. People who earn honestly, share and care, know the true path, and those people don't just stop there. They personally introspect, am I living as a Gurmukh, head turned towards the Guru, or am I living as a Manmukh, bowed down towards ego? Will I sink into the mud or will I rise above it? And from Asa Ki Vaar we find hope that if the lotus can bloom in the mud, we too can rise, live in truth, and therefore become vessels for disseminating the Guru's message. As Guru Nanak Dev Ji assures, Sacha naam rite mukh ujle hoye, Gur ka shabd samay. Imbued with the true naam, our faces will shine radiant, for we will have merged into the Guru's eternal word. Thank you. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, VG, for your amazing response. I think I really agree with a lot of what you had to say about pushing towards truth rather than going towards ego. And to me, what it seemed like you were trying to say is that we have to keep in mind of just the 3 golden rules in general as we have been given to them by Guru Nanak Dev Ji. I liked your idea of the fact that we have so much Maya that is taking over. So again, the 5 vices. I think that you had a really important point. And I think I would just build on it by saying that we need to build on as compassion. Daya kapa santokh sood jat gandi satvat e janeu ji ka hai ta paade kat. So I think that that's what you were pushing towards is the same values that Guru Nanak Dev Ji was trying to find in the janeu. We seem to want to carry on in our daily lives, like santokh, daya, all of that. So compassion, truthfulness, humility, wisdom. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So, Guru Simar Singh, you mentioned, it's a simple question, not related to the Gurbani meaning and so on. You mentioned that Asa Ki Vaar we should do in the morning. And that's what we generally do, right? If we do it in the evening, would it be as effective? Or would there be some shortcoming to that? I believe that Asa Ki Vaar is not necessarily tied to a specific time of the day. I believe that just per like our protocol, we do it in the morning, but I believe that it's effective at any time of the day. I mean, all of us have been researching, reading Asa Ki Vaar for these past weeks at different times of the day, and I believe that we're still getting that same spiritual enlightenment. And honestly, Asa Ki Vaar is timeless. It'll help us all throughout our life. And I think that just doing it in the morning is going to have the same effect as doing it at any other time of the day. Jujhar Singh has it. I would like to respectfully disagree with that. Asa Ki Vaar is written in the Rag Asa. Rag Asa is generally sung in the morning. See, what Guru Sahib did is he's very smart. Like, each Shabad that Guru Sahib has written has a certain time, certain emotion, and it's all well combined so that we can feel it and spiritually connect. Rag Asa will not hit the same because Rag Asa is meant to be sung in the morning when our mind is fresh, when we fully woke up. That's when Guru Sahib wants us to really connect with the Bani. He wants to, that's how our man can come into Kabu, right? If we sing Rag Asa in the evening, it will not have the same effect that it will have in the morning. That's why it is important to sing Asa Ki Vaar in the morning, and that is why it's Maryada. Okay, there are many other hands up. So I would request, first I would request Sukhmani Kaur, and then we'll go to Avneet Kaur, and then we'll go to others if we have time. You don't have to specifically answer with respect to the timing because there are many other points came up during this discussion. So feel free to touch on any of the aspects that came in the discussion until now, and after that we'll go to Avneet Kaur. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I agree with the points that both of you made. Gursimar, the way you said that Asa Ki Vaar can be read during any time of the day. And as you mentioned, we've all been studying it at different times for the past week. But I also understand the fact that Jujhar Singh made of Asa Ki Vaar being sung in the morning because of that time.
However, I think that according to research done under Gurmat Sangeet, Rag Asa is a bani that can be sung in the early morning and also in the evening. It is one of the few rags that can be sung during different pahars of the day. And in Rag Asa, you see the shabad in Asa Divar Kham, Har Jug Jug Pagat Upaya, Paj Rakhada Aya Ram Raje. And when we start Sodar in the evening, we read that same shabad, that same part from both Bani Rara Sahib and Asa Divar. And in my opinion, and from what I've read and what I've heard from talking to other people as well, when the sun is rising, the time that Asa Divar is sung in the morning, that time the sun is rising, that's when that time, that pankti of Har Jug Jug Bhagat Upaya is sung. And the same thing in the evening, when Raras, when the sun is going down, we sing that same thing, Har Jug Jug Bhagat Upaya. Do you think, sorry for interrupting you, do you think the concept of having Sat Yug, Kal Yug, Treta, Dwapar is having the universe divided or the timeline divided into those Jugans, is that according to Gurmat? Does Gurmat believe that timeline, there is a Kal Yug, there is a Sat Yug, there is etc.? Sorry, could you repeat that? It wasn't clear. So what you are saying, Jug Jug Bhagat Upaya, Paj Rakhdaya Ram Raje. So that gives importance to different jugs, that in every jug there is something, right? And even at many other places, there is a mention of jugs in Asa Ki War. Do you think that Gurmat believes that the universal timeline, whenever the universe started, maybe 14 billion years ago or whenever, that the timeline of the universe is divided into there being Satyug, then Treta, then Dwapar, and then Kalyug, and this is Kalyug. So do you believe in that? So in my opinion, under the topic of the different jugs, in Asa Divar, Guru Sahib says, Jug Jug Fer Vitaiya Gyani Vijjata Hai. And in that pankti, Guru Sahib says, in age after age, they change. Spiritually wise understand this. In my opinion, and I understand that to many people that there was different ages. Like we had Satyug, and then after Satyug, we had Satyug, we had Dwapar, and now we are in the state of Kaljug. And to be honest, I don't think that when Guru Sahib is referencing these jugs, that it is a specific time in the universe. I think it is a state of mind that we go by, that we are in Kaljug, that in this state of Kaljug where we are living in this lifetime, that we are living in falsehood. Thanks. Avneet Kaur ji, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਟਸ ਨੋਟ ਦਾ ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਨੋਟ ਦਾ ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੁਸਕਾਨ ਕੌਰ has not spoken yet, so. ਹਾਂਜੀ, so I think we need to... And this will be the last question. I think Asa Divar has its place in the morning, and to kind of understand that, we have to look past just the rag.
Rag Asa is placed in the morning because of the message that's being shared. The message that you are responsible for your actions, you are responsible for your deeds, and you have to act right the entire day. So Guruji tells us, Jo je hoye so ugve meka kahiya bao. Our words are not enough. Asa Divar is the motivation to get up every single day and do the right thing, to remain in with Vahiguru's hukam and continue our seva to this world. Okay, thanks. I'm sorry, we have to move. Actually, Jujhar Singh, you did make a point earlier. If you want to, in terms of, in the context of what you said earlier, if you want to respond to anything very quickly within 30 seconds. Yeah, 30 seconds. While I do agree that Sham nu padya ja sakda, but that completely misses the point. I think Benji right here did a phenomenal job in explaining the point of Asa Divar. Like when you freshly wake up, that's when your mind is the most, has the attention. One quick follow-up question. Japji Sahib, I'm supposed to read in the morning. If I forget or whatever happens, or, I'm not feeling well or whatever, should I read it in the evening or not? There's a reason why there's Amrit Vela. Japji Sahib is, tusi swere 4 baje utھ ke padhte. So that I understand. My question is, if I don't on a particular day for some reason, should I do it in the evening or not? You can, but ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ at that time. You're not going to be fully attention. So if I can keep my mind suchet, if your mind is suchet at any time, is that an appropriate time? That's a very hard thing to do. You need years of abhyas. We are not at that, as a Sangat, we are not there. Okay, thanks. So I think, I'm sorry that we have to go forward to the next one. Okay, the next statement comes from number 1, Anil Kaur, and the response comes from number 10, Sahaj Kaur. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. It's easy to chant Bani, harder to live it. Asa Divar doesn't let you get by simply reading or speaking. It holds up a mirror. It asks you, are you just, are you true, or are you pretending? And those are the questions that Asa Divar forces us to confront through its core messages. Asa Divar says that the point of this Manukhi Janam is to become one with Vaheguru, and this Bani outlines exactly how to achieve that. With the Guru's grace, it doesn't take long for a human to become a Devta, or an extension of the divine. Jin manas te devte kiye, kat na lagi var. This can only be achieved if Vaheguru does their kirpa on us and unites us with the true Guru. Nadar kare je apni ta nadri satgur paya. Without the true Guru, we cannot receive Gyan and come to know Vaheguru. Bin satgur ke na payo, bin satgur ke na paya. And on this path to the divine, which surely isn't an easy one, we will face some obstacles, whether they be Maya, vices, duality, or ego, but we can overcome these with the help of the true Guru and the Shabad. Aas andese te nahi keval, home shabd jalai. This Bani isn't just instructions, it's also a battle to become a Gurmukh from a Manmukh. It's a battle between good and evil, purity and impurity, truth and falsehood. It calls out society on its practices of inequality, moral decay, and hypocrisy, all of which are prominent in our society today, now more than ever. Asa Divar teaches us how to break free from our gulami in a spiritual and worldly sense. Today, as we discuss Asa Divar, let us approach this Bani as a clean slate. Many of us often carry our own personal biases when reading Gurbani, hoping for Gurbani to affirm our existing beliefs. But today, let's try to remove those biases as a group and allow Asa Divar to influence us and our worldview so we can truly create a Gurmat and Guru-based worldview moving forwards. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Yes, I do completely agree with a lot of Benji's points, especially the point on Jin Manas Te Devte Kiye.
Guruji is clearly telling us that we have the same abilities as Shiv, as Krishna, as all of these incarnations. We have the ability to become that Naam Japke, to by surrendering ourselves. Balhari Gur Apne, Deohari Sadwar. We do have this ability. I fully believe that Asa Divar is completely about transformation. It first takes us through right? The things that we should fear. Then it tells us what is actually such. Then it tells us how we should approach this such, vismad naal. Then comes our pe. Then it tells us exactly what is false as well. If we can follow these guidelines, if we can actually take these harsh words and apply it to ourselves, we can actually become a devta of that sort. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'll come to others in a moment, but I have a question. Both of you mentioned Jin Manas Te Devte Kiye Kartana Lagi Var, and one of you have even mentioned specific devtas like the three, Brahma, Vishnu, Mahesh kind of thing. So let me back up for a minute. One thing I want to just mention is each of these statements and responses, I'm just picking up 1 or 2 points. In fact, each one of those statements and responses is a complete ocean of, where we need to go. So because of time limitation, I'm asking a specific question. So in this particular case, I'm going to ask about this. Number 1, Jin Manas Te Devte Kiye Kartana Lagi Bar. Do you think we are not as good as devtas and we want to become devta? We are requesting that we be transformed into devtas? Are devtas superior to us? And a follow-up question, do devtas exist? 100% devtas exist. Bhai Rantir Singh Ji himself was a devta, and we can see this in his autobiography himself. I'm sorry, could you repeat the first part of the question? So, are devtas superior to us? For example, you said the 3 devtas that we know about. Guruji says not in Asa Ki Var, but otherwise says, Eka Mai Jukt Vyai Tin Chele Parvan, Ik Sansari, Ik Pandari, Ik Lai Divan. Then Guruji says something very profound. He says, ਜੋਤਿਸ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਪਲਾਈਂਗ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਆ Absolutely, I fully do agree with that. I think the way we look at it is very important, right? So devtas definitely do exist, and of course they have spiritual power, which none of us here have, right? There are different levels to this. You can become a normal human being, you can become a devta, you can become a brahmagyani. But the person who becomes a devta, they have only become a devta because they know that they are not the ones doing this. They are not the ones who have put in any work or any effort. It's not them, it is Guru Sahib who is working through them. So, there are shabads in Guru Granth Sahib. For example, there is a shabad that says, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਸਟ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ that ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮਰ ਜਾਏ they are all number 1 where does Shiv ji live and number 2 if Shiv ji is doing that do you agree that he is better than what we want to become? Listen, I think these questions on where these devte live and all this is unimportant in the large amount of things. What Guru Sahib is ketiyan kan kahaniyan kete ved vichar. People are speaking of all of these devte, people are speaking of all of these things. There's this story that you just told me, you're speaking of it. But there are lessons that must be learned. If you don't learn those lessons, then those devte mean nothing. Okay. Anil Kaur has some points. She was the one who started the discussion. Yeah, no, so I think you touched on how Shiva performs some kind of miracle, right?
that reminds me of the Sakhi of how Guru Har Rai Sahib Ji's older son went to Aurangzeb's court. And when the line from Asa Diwar, he was questioned about Mitti Musalman ki pede pe kamyar. And he changed the line to try and to change Gurbani, right? And there were other people in Sikh history, but Baba Banda Singh Bahadur, before he became a Sikh, he would perform these miracles, but the Guru clearly denounced it. Guru Gobind Singh Ji clearly denounced those miracles that he was performing. I don't think it's our goal as Sikhs to become like Devte. Our goal as Sikhs is to become one with Vaheguru. Guru Sahib says, Jeevan Mukt so akhya, mar jeeva mariya. It's our goal to become one with Vaheguru in this human life as fast as we can. I think I agree that the discussion of Devte does not really matter. Let me first ask these two participants who've been raising their hands. Tejpreet Kaur first and then Sukhmani Kaur. So Guru Sahib here, when they say, Balihari Gure Apne, Dyohari Sadwar, Jin Manas te Devte Kiye, Kartana Lagivar. Guru Sahib is not talking about Brahma, Shivji, Vishnu. Guru Sahib is talking about Devta. Devta oh hunda jide vich Rabbi gun pya jaan. Guru Sahib is saying, Balihari Gure Apne, Dyohari Sadwar, Jin Manas. Manas is just a mere mortal, a normal person. Jin Manas te Devte kiye. Someone who has godly gun, who has nimarta, santokh, kartana lagivar. That doesn't take him a second. So Guru Sahib here isn't talking about Devte. And ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਣ ਪਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 9 ਨਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ. But Guru Sahib has teaching us, like Anil said, to keep those 9 ਨਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ in control. We don't show them. Sikhi doesn't teach us that. Our ultimate path is to become one with God. But on that way, we encounter these 9 ਨਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ. I 100% agree with what Tejpreet Kaur said here. And I think what's important to recognize is what we define as a Devta. What is a Devi? What's a Devta in our minds? And in my opinion, a Devi Devta is the person who has achieved that state of Jivan Mukit Soakhya Mar Jiva Mariya. Someone who has attained that state of liberation while still alive. And throughout Gurbani, Guru Sahib only says the way you could achieve that state of mukti. I feel like one of the major qualities is that quality of humility. And if you have humility in you, then, as what Anil Kaur said, you keep those things in check. You keep the fact that you're able to perform miracles in check. Guru Sahib could, but they didn't because they were living that. Was it Avneet Kaur here or Avneet Kaur? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਪਿਓ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ. ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ. ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ I think Sahib Singh had raised his hand before others. So one last question. And I'm going to ask you a specific question. This point has come a couple of times in this discussion that Jivan Mukat jinhone achieve kar li, wo devta ho gaye. Was any of our gurus devtas? Would you call our gurus devtas? I think the conversation of who is a Dev and who isn't a Dev is not really grounded in the right place, because Barme Shanti kehde hai ek krishnang sarb deva dev devate atma bas devas je ko jane peo nanak ta ka das hai soi niranjan deo. What we're trying to align ourselves with is above whatever who is a devta, what power do they show, how do they act in the world. Guru Sahib saying they use Devta as an example. If you think Devta exists, that's great.
I'll make you into a devta. Do you think Vaheguru is a devta? I think Vaheguru is Vaheguru je ਉਹਨੂੰ Allah ਕਹਿੰਨੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਨੇ ਦੇਵ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਗੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. Okay, thanks. Again, apologies for moving forward, so we'll go to the next round. So now, the opening statement will be made by number 2, Avneet Kaur, and the response would be number 3, Gunisha Kaur. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ throughout Asa ki War, especially Chakka, 13th and 4th Chakka, Guru Nanak Dev Ji expresses deep gratitude for the true Guru, the one that enables them to meet with Akal Purakh eventually. Sadgur Vitto Varya Jit Milya Khasam Samalya. Throughout Asa ki War, Guru Nanak Dev Ji repeats about Sadguru and Guru. We are Sikhs, we are learned, we want to learn. And Sadguru is described as someone who opens the speaker's spiritual wisdom by applying anjan, the ointment of spiritual wisdom. So now you can see the world clearly, not just in its outer form, but in its true spiritual essence. So the Guru is proclaimed here as the supreme giver, greater than anyone else. Sadguru leads us to Akal Purakh. And receiving a Guru's blessing from God, it is only through the Guru's blessings that one can truly come to know the God or Akal Purakh. Thank you very much. Now, Anil Kaur ji, you mentioned "E jag sache ki hai kotri, sache ka vishwas," right? Did you mention that or? Hanji. Oh, two. Sorry, Avneet Kaur. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਨਸਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲਸੋ ਸੇਜ਼ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ,
ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੂੜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਸੋ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਕੂੜ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਕੁਐਸਚਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੌੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੈਬੰਗ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ, ਸਹਿਬਨ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਰਚੋ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੂੜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੂੜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਭ, ਲੋਭ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੂੜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਲੱਭ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੂੜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੂੜ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ 2-3 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। I don't want to put you on spot right away, but start thinking about those who have not spoken at all. Start thinking about what you want to say. Jujhar Singh ji, let me give chance to some other people. Anybody who has not spoken until now? Anybody who has not spoken too many times? Okay. Let's go to Jujhar Singh. मैं भैन जी नाल सहमत हाँ इस गल ते, पर I think rather than Waheguru calling the human cood, I think if we go into like deeper, I think they're calling our mind, because we all are controlled by our man, right? Give kude to tepal, right? How can we break this wall of trash, of this filth? And then hukam rajai chalna nanak likhya naal. If we follow the hukam of the Guru, we will tear down this wall of falsehood. We will tear down this wall of trash, and we could see Guru. Guru Sahib is inside us. He's not trash. He's not kood. What's kood is our mind. Guru Sahib is telling us on how to control our mind and how to break that wall and go beyond it. Okay. Thank you. Let me ask Sahiba Singh. You raised a hand, right? Okay. So let me ask the similar question in a different way. Guruji says in Asa Ki Waar, the one we just discussed, Kood Raja, Kood Praja, Kood Sab Sansar, at the same time Guruji says, Sache Tere Khand, Sache Brahman, Sache Tere Log, Sache Akar. Are we all Kood or are we true? I mean, is it kind of fake news that we are there? So what I think Guruji is getting at is ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ the 5 vices ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਹਤੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। You have compassion, and that's because it's like a step in life. Before, you're just simple, young. You listen to what people have to say to you.
You don't think at your own mind. It's whatever you have been told. You live beyond. You don't live beyond that. You live within that. Once you realize what's good, what's bad, that's when you start to think ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਚੰਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ when you reflect as to what you're doing then you feel achieved. ਤੇਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ So I have agreed with everyone so far, but I have a kind of a different perspective on this. So Guru Sahib ek paase keh rahe hai ki kood raja, kood parja, kood sab sansar. And then on the other side, they're saying that api ne aap saajyo, api ne rachiyo. Now they're saying that sache tere khand, sache brahmand, sache tere lo, sache akar. This is because sache tere khand, sache brahmand, kyunki sabna vich aap parmatma vartada. The only thing in this whole universe that is truly such is Paramatma di Jyot, is Paramatma himself. Everything else is kood. My clothes are kood. I am kood because I will be destroyed. Guru Sahib is calling what is impermanent kood, and Guru Sahib is saying, Sache tere khand, sache brahmand, sache tere lo, sache akar. Everything is such, but everything is also kood. But just it's a perspective. You have to look at it from a perspective. So you can look at it, everything in this sansar is going to be destroyed one day. Tell me one thing. You are saying, I am kood, right? And Guruji says, Sache akar. Akar means the people, the bodies that, or other akar, like, this building, whatever, is sacha. But you are saying, I am kood, you are kood? When I say I am kood, my sareer is kood. Kood means something. Akar means what? Akar. Could you repeat the Sache Gurbani? tere akar. What does that mean? Akar is, I believe, it is referring to Guru Sahib's jyot inside of me. Guru Sahib's jyot is everlasting. I'm a jime ek surj vichon kirn nikaldi hai. All of us are part of Vaheguru. Okay, thanks. Sahaj Kaur. So yes, I agree with a lot of my participants here. What I would like to say is, kahi na upjai, upji jaye. Nothing has been created. Everything we see around us is an illusion. This is a physical manifestation of the Akal Purakh. Horn, vajje tere naad anek asankha. In every single being, o naad Guru hai gaya. That vibration, that anhad bani, that is such. And that is why we can say everything is such, because you wouldn't be here if that vibration was not within you. However, the way we look at things, right now you are a moderator, I'm a participant, but this will change in the next hour. That is false. Right now Trump is president. That could change in the next 4 or 2 years. That is false. Things that are not permanent, those are false. The way we look at things are false. Okay. Now there are many points that have been made in this. Does any of you have anything different from what has been said until now? Anil Kaur. I do agree with what my fellow participants have said, but I think that Guru Sahib's given us the answer to, is Vaheguru kood, straight in Gurbani. Guru says, Nanak vakhana benti tud baj koodo kood. That with other than Vaheguru, everything is false. And what is such? The only truth is Naam, and that's obtained by meeting the true Guru. Right? Guru says, Satguru milaya, sach paya, jinka hirday sach vasaya. So I think that the Guru Sahib has given us the answer very simple. And within that we should be focusing on is meeting the true Guru and trying to find that such and explore that such and become such eventually. Okay, last point to be made by Gunisha Kaur. I agree with everything that's been said so far and kind of progressing it forward. Like you said, there's good in all of us, Kam, Krodh, Lobh, Mohankar. Now, if we take Homa, for example, that's also one of a big sin that people have. To progress, we have established that there is good in us, but to progress from that, Asakivar doesn't just have these problems and consequences in us. It does say Homa dira grog hai, but it's not all negative. If you continue to look at the line, it also says Darupi isma hai, which means that ego is the disease, but it's also its own cure as well. So
the point is we need to transform these schools into something that's destructive to something that is cured. Okay, thanks. Okay, let's go to the next one. So the next statement will come from number 10, Sahaj Kaur, and the response will come from number 8, Sahib Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ gives us a chance to transform ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ In a time where every function of creation, the sun, the moon, the wind, these were all given individual devtas, Guruji ਕਹਿੰਦੇ that we have the power to become that function of Akal Purakh. Balhari Gur apne, we sacrifice ourselves, not physically, but this sense of me. Sangat ji, home tirag rog hai. Our number one enemy is the innate human nature to consider ourselves as autonomous beings. That I am here and Akal Purakh is there, that is false. So then what is such? Such is permanence, not truth. Our social hierarchy, our personal successes, these are impermanent. The only permanent force is that life force that allows us to take our next breath. Gura ik de bujai, sabna jiyan ka ik data. We bow down to one master. Therefore, we are no different from one another. We are not unique. And today our Sikh community needs a constant reminder of this. We dress in our damalle, we compete for whose kid is better at kirtan. Yet in my own community, I know multiple individuals who are struggling to keep themselves alive. And yet, we never fail to ridicule and outcast anyone that we feel better than. Once we actually immerse ourselves in that feeling of vismad, we automatically enter a state of bear. Bin pagat na hovei, naam na lagya pyar. If we do not feel that berag, that separation, why? We will never know to bridge it. Dariya je dar hove hor. There is nothing to fear apart from the Akal Purakh. If we surrender completely to that Akal Purakh, even suffering seems sweet. So kare jo tisai rajaye. Only the hukam of the Akal Purakh rings true. And so na da pana khush ho ke manno. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Respectfully, I think the thing I want to push back on is that a lot of your statements centered around that change is false, where things that change are false. But even that Kud Raja, Kud Parja, Kud Sab Sansar, Guru Sahib also says Khalk, Khalk, Khalk Main Khalk. In that Raja, Akal Purakh is themselves. The Kud doesn't come inherently from the change, it's how we view the change. Sache Tere Khand, Sache Brahmand, the world can't be Sach and it can't be Kud at the same time. The Kud comes from me saying, that's false, that's false, that's false, I'm the only one that's right. My interpretation of the world is false. And it's that interpretation that needs to change. How does it change? You ground yourself first in love, then you surrender yourself in love, and you surrender to Shabd. Because if you have a bias to say, whatever president is in power is good, he doesn't know what he's doing, whatever person is moderating, whatever person is talking, and you want to use Shabd to say, that person's false, Kud Raja, Kud Parja, Kud Samsar, you're forgetting the point. You have to be grounded in Sach, you have to be grounded in love. Okay, thanks. Now, you talked about Sahib Singh. You talked about it being our perception that something is good, right? Like people say, beauty is in the eyes of beholder, and good is in the eyes of beholder. And we also had considerable discussion, not only in this segment, but earlier also about home and home dirag rog hai and so on. Do you think the concept of home is cool? And that's, that the concept of home being cool is just our perception. It's not cool, but just our perception. Is that your point?
The tuk that was brought up was home dirgrog hai, but the very end of that quote is daru pi isma hai. The good, whether something is sach, whether something is good, that is our own perception. Through myself, charan shar gur ek penda jaye chal. I have to take the first step. I, as an individual, have to surrender myself to Guru Sahib. Oh, okay. So my question to what you just said, and you must have heard this question a million times, when we say daru bi ismahi, how can home be daru? Kirpa kare, the rest of the tuk, kirpa kare je apni ta gur ka shabd kamaye. If you have shabd as your north star, as your guiding light, you take that home and you turn it into something useful. There's a lot of places where Guru Sahib says home is wrong, home is causing you all this pain, but that's because how we use it. The good comes from how we use it, the bad comes from how we use home. But if I use my two hands to go do seva, I'm doing that myself. Is that seva wrong or is that right? That's the question that comes. Thanks. If I may, Kamal Preet Kaur, except for your first statement, you've not said much. So I'm going to ask you a hopefully simple question. We know that Vaheguru gave us home. I mean, I didn't bring it home from, anywhere myself. Vaheguru gave me home. Vaheguru gave us all Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. Everything was given to us by Guru. Why would a loving and compassion and Bhakya Pao Par Vaheguru do such a thing to us? Why would Vaheguru do that? I mean, a person's worth is not judged by it's not judged by birth or title, but by their actions and division. So the main premise, the main thing I'm starting with is that it's all been given to us by Vaheguru. So do you agree to that it's all been given to us by Vaheguru? Can you repeat it? Is it Vaheguru who gave us Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar? Yeah. Why? Why does Vaheguru want us to be bad? I mean, Vaheguru does not want us to be bad. But why did he do that? Okay, yeah. I mean, yeah, he doesn't say us to be bad or something. Okay. Yeah. So. Okay. Neat Kaur. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇਦਾਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਈਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫॉर द टाइम बीइंग सपोजिशन ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ
ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨ ਸਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਬੋਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਪਾਈਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਾਈ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੂੰਗੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। Does anybody have a different point of view? Does anybody want to throw a chair at me for asking this question? Do you want to say, Uncle ji, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? Okay, Muskan Kaur. I disagree with you on one thing, and that Waheguru has created our brains for us to realize him. Waheguru is the one form that, or formless, that has no ego. So why would his intention ever be for us to realize him, for us to recognize him? No, he's made us the brain to navigate this world, to navigate the challenges and the hurdles. And when it comes to AI, we don't need to necessarily appreciate that, because that does not have the same jot that Waheguru has in us. That does not have the same jot that Waheguru has put in other living beings. Thanks. Is there anybody who wants to tell me on my face I am being wrong? I'm asking a wrong question. Anybody? You both seem to be a little bit iffy, right? Are you sure? Do you want to take this question? Okay, Sukhmani Kaur. Okay, so I understand the point that was made on is Guru Sahib wanting us to be bad? Why has Guru Sahib put these things in us? And I think the answer comes in Asa Di Var itself, where Guru Nanak Dev Ji says, "Dukh daru sukh rog paya, ja sukh tam na hoye." They say that if we don't suffer, how are we ever going to find Guru Sahib? Because I think we've all experienced this in our own lifetimes, that if we're not suffering, how many times do we go to Vaheguru Ji? When we're celebrating a win, do we run to Guru Sahib the first time saying, "Maharaj, I won, thank you so much"? But when we lose, we go, "Maharaj, I lost. Can you please help me? I don't know what to do." And I think we don't remember Vaheguru Ji until we get to that Thank state. you very much. Now, I want to ask the same question in a slightly different way. So I'm listening this answer to in many other ways. In other questions also came up that, Dukh Daru Sukh Rog Paya, Vaheguru wants us to suffer or not wants us to suffer, but we go into suffering and then remember Vaheguru. Let me ask a question very directly. Does anybody think that Kam, Krodh, Lobh, Moh, Hankar has a purpose? Does anybody see a positive aspect to that? Somebody who has not spoken until now in this question. Okay, Gursimar Singh. I think that, well, first I want to say, "Eh jag sache ki hai kotri." We discussed this earlier, that everything in this world is intentional. Everything that Vaheguru has done is intentional. And I think that part of his intention was introducing the idea of attachment. Now, we ourselves use attachment to attach to worldly things, but I think Vaheguru was intentional in saying, what if we said, instead of being attached to these worldly things, what if I was attached to my Guru?
What if I was attached to shabd? I think that Kam, Krodh, Lo, Moh, Hankar, it's all about perspective, like Vire was saying earlier. That we ourselves use our minds, under the influence of Maya, to use them to do bad things or have a negative perspective. But in a positive perspective, we can use Kam, Krodh, Lo, Moh, Hankar, or at least aspects of it, to be good Sikhs. Okay, I think, I'm sorry again, there are good prominent hands, high, but I think it's time काफ़ी हो गया. Okay, let's say Neil Kaur. I'm sorry again, there are many people who are raising hands. And last Yeah. point. So I think that the Panch Vikar, Aham, duality all play a very important role in our relationship with Vaheguru. These act as obstacles for us to overcome. These are tests to our love for the Guru, for our faith to the Guru. And this is okay because when Guru Sahib gave the Guru Gaddi to Guru Angad Dev Ji, Guru Nanak Dev Ji also gave tests to a bunch of his Sikhs to test their faith, their love for the Guru. And these are the same things that are happening to us. We want to become Devte, right? Guru Sahib is giving the Panch Vikar, is giving these things to us to challenge our love and to see what our love can withstand with the Guru, so that we can. So let me ask you a specific aspect of that. You're saying that Kam, Krodh, Lo, Moh, Hankar, so that we can apply that to Vaheguru. Do you think there is a merit in my being very krodhful to Vaheguru? Do you think there is a merit in? Are you saying there is an advantage in my being very angry with Vaheguru? Is that what you're saying? Sorry, could you repeat the question? So what you are saying is these attributes should be applied within our relationship to Vaheguru. That's the point, is it? No, it's that these things are obstacles for us to overcome. So if you're being challenged in a lot of ways. What I'm asking is, what is the advantage? Is there any merit? Is there any positive aspect to having these? Yeah, because if you overcome these avguna, you obtain guna, right? When Guru Sahib talks about you overcome ego, you gain compassion. Okay. Right? So it's like a hurdle race. Yes. Okay. Jujhar Singh. I wouldn't say it's a hurdle because you need all of them to live, right? If you don't have the the 5 vices, one, you would become perfect, right? But then there would be no grust jivan, you would not be human, you would just be like emotionless. And you need those things because those things are a hurdle but not necessarily a hurdle, like you need them. Okay, last point, Gunisha Kaur. So people were talking about a burden, something you have to overcome, a hurdle, and then you brought up the point about is there any benefit to this? Is there a positive thing? So I don't think it's something you have to overcome. I think it's something that, like Homa, for example, Guru Nanak Dev Ji doesn't just say ego is a disease. He also prescribes the cure himself. He gives, earlier you said, how can ego be good? The conditions he gives us is Kirpa kare japni, the divine grace is the catalyst. The transformation of ego is not just an effort that you can jump over. It's something that requires the divine grace, and that softens the heart and makes the person ready to change. So what you are saying is Kirpa kare je apni, that means je Vaheguru Kirpa karan te sada rog theek ho jayega. But this is still a rog. What I'm asking is it a positive thing in any way? Yeah, so in ego, Homa, the I, me, my, that same I that creates the separation can also become a force of connection. Instead of saying, I am better, you can say, I will serve. Or instead of saying, I built this, worship me, say, I built this to worship the divine. Okay, thanks. I think we'll have to move forward.
So next opening statement will come from number 9, Sahiba Singh, and the response will come from number 11, Sukhmani Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ a deep, powerful, and 100% relevant Bani that we see to this day. Written in a time where society struggled with injustice, spiritual pretense, and exploitation, Asa Ki War Guru Nanak Dev Ji di likhi hui ek shisha hai, reflection for our times. Today, just like then, we see corrupt leadership, inequality, and people losing touch with their inner values. Inner values like the 3 golden rules: compassion, discipline, and honesty. This Bani doesn't describe the problems. It shows us how to respond with sach, himmat, and more. Guruji says, Raje si, mukaddam kute, jina seti lani. Back then, rulers were described as lions, and their officers as dogs, aggressive, selfish, egotistical, and cruel. Today, many systems still operate this way, where leaders exploit the weak and truth is buried under power games. Asa Ki War reminds us to stand against injustice, no matter how strong the oppressor. This Bani isn't just about them, it's about us. Param pula sansar, sab koe na pae paro. This line pushes us to reflect. Are we living consciously, or are we trapped in doubt, going through the motions without any real spiritual depth? Guruji asks us to stop pretending and really walk the path of awareness and humility. But Asa Ki War doesn't just leave us there, it gives us hope. Naam jinike manavasya vaje sabad kanere. When we bring Naam into our lives, dunya diyan awajan hauli ho jandiyan. Sanu andron awaaz sundi hai, the shabads, the divine connections. That's when life becomes meaningful. That's when we become royal, not with a crown, but with calm, but with love, with compassion, with honesty. We have to listen to Asa Ki War, but along with listening, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I 100% agree with everything that you said in that. I think it was very beautifully put, especially at the beginning when you mentioned Asa Di War is like a reflection or like a mirror. And just going further on that analogy of Asa Di War being like a mirror, in my eyes, the way I see it is, you know those closets that we have in our homes, that it's like a sliding closet and the front is like a mirror. I think Asa Di War is that mirror. And when we look at ourselves in that reflection of the mirror, if you didn't know it was a door, you wouldn't know to open it because it's a mirror. And Asa Di War is like that mirror. And those mirrors have that rim that tells you this is a door. And behind that door is your guru waiting for you. And if you really read and implement Asa Di War into your life and you learn to recognize the things that is going to help you attain that state of mukti, then you will open that door. Because the true things that you need to have that be in that state of chardikala, be in that state of happiness, comes when you meet the true guru. And Asa Di War, it's like that door, like we heard in the group 4 speeches today on that concept of mokh duar. And I think Asa Di War is a really beautiful example of that. And I think she put it really beautifully when she said Asa Di War is like that reflection that we see. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much. Sukhmani Kaur, I have a question from you. You have given a description of what Asa Ki War is and how it reflects what we are and so on. So suppose you are in an interfaith meeting. There are Christians, Jews, Hindus, Muslims, Buddhists, and everybody, it's a meeting where everybody brings up what their faith's worldview is. And then it comes your turn. And they want to know from you what is the worldview of Sikhi, even beyond Asa Ki War, either through Asa Ki War or otherwise. What would you tell in a concise way what is Sikhi's worldview?
Hanji, so I've actually been in that exact position at an interfaith conference where there we spoke about Sikhi, and the principles that I brought up in that discussion, in that meeting with all of these other people, I think one of the main things I brought up was living with love and compassion. And that is something so many other religions talk about, but I think Sikhi takes it a step further. And I gave the example of seva, of langar, how we feed anyone and everyone. We let anybody come into our gurdwara and we let them sit, we let them eat free of charge. And the other point that I brought up was from the Zafarnama, when Guru Gobind Singh Ji said, Chukar az ham pride dar guzast halal ast bardan bashamshir dast, where Guru Gobind Singh Ji said that we will always stand up for what is right. We will always fight injustice. But only when all other methods have failed will we resort to the sword. Only then will we go by that way of fighting physically for it. And I think those are the two things that I mentioned a lot when I spoke about what Sikhi is. Okay, thanks. I want to follow up with this, on this question with you, and then I have a question for Sahiba Singh also. So what may follow up on this is, this love and compassion that you're mentioning, is it conditional, based on some conditions, or is it unconditional? If you could just clarify that love and compassion. So is the love and compassion that Sikh's value is it limited within certain conditions, or it is absolutely unconditional? Like, do you mean conditional from our side or conditional from the Guru? From our point of view, for example, okay, if this and this and this condition exists, then I love the person who is next to me, and if this and this condition doesn't meet, then, well, I have to be careful. Throughout Gurbani, love has been seen as unconditional. Guru Nanak Dev Ji traveled all the way to see a cannibal because he knew that they would make that effort to change. Love from the Guru is unconditional, but when it comes to us, we never, like someone mentioned earlier, that we never fail to put down the person who we feel is different because we feel like we're higher than them. So from Guru's point of view, did you say that it is conditional? No, so from Guru's point of view, that love is unconditional. Guru Sahib served everyone, but from us, we struggle to live like that. There is a specific situation which we actually earlier discussed a few times. Give me an answer to this specific situation. You know what happened in 1984. You know that people were very, very badly tortured. And even after that it happened. So take the situation of a family in which somebody has been very extremely tortured and killed. Somebody in the family. And her son becomes a doctor. And the police officer gets injured and comes to this doctor for surgery. Should this doctor give unconditional love for treating his injury, or be careful? Well, this is what he did with my mom. I think the answer to that question we see from Itihas itself. By Kanhaiya Ji, they walked into that battlefield, they fed the Mughals water, and when the Sikhs said, Guru Sahib, by Kanhaiya Ji is giving our enemy water, they're going to come back and they're just going to kill us more and more. They complained to Guru Sahib, and what did Guru Sahib say? Guru Sahib said, take medicine with you, take bandages with you. Don't only give them water, give them food, give them medicine, give them bandages. Because why? Because although our actions on the outside may not be just, on the inside, if the Guru lived with such compassion, our role as a Sikh is to be the reflection of such a Guru. Okay, thank you. Let me ask a question to Sahiba Singh and then I'll go to others. Sahiba Singh, you said, Raje Shi Muqaddam Kutte, right? Jai Jagayan, Bethe Sutte, and so on. It gives, everything about how the Raj is and how the advisors and how everybody behaves, right? And then Guruji also says, emphasizes similar thing, that what happens in the world eventually, chatte andar sab ko vek nadri het chalainda, ape devadiyaiyan, ape hi something karam karainda, Then nazar upatti je kare sultana kao karainda dar mangan pekhna painda, right? What is the message of this?
is the message that we should really not deal with these rajas and advisors, or is it that we should vote them out? Of course, kings you can't vote them out. Thank you for your question. And to answer it, it's simple that when we put somebody in power, if they choose to make decisions like that's their ego getting in front of them. And I feel like we don't know what somebody will do in the future when they're put into power. And it's not that you're going to kick them off because they did something. It's that they need to understand. It's not that you tell them that, oh, hun thodi jagah le leni. It's that you have to help them understand, guide them to the path, help them understand that what they're doing is wrong. And you do that with the good values that Guruji has gave us, which include pyar, with compassion. You do it with honesty. Okay, so if being very passionate and loving, you have the possibility of voting out such a Raja, would you prefer to do that? If I had the power to vote somebody out and they were doing something cruel, I think I wouldn't. Because I think even in Bani, we know that Guruji has given us a path to learn and to accept it. And when we go the wrong way, we choose to read Bani again and get closer. So you give somebody the chance, and that's what Sikh teaches us. Thanks. Tejpreet seems to have some high raising of hand. I want to touch on a couple of things. So, Rajeshi Makaddam Kutte, Guru Sahib has given us countless examples in Gurbani. And to anyone reading, they would be like, oh, why is there a lotus in Gurbani? Why is there talking about a Raja and what he's doing wrong? Guru Sahib gives us these examples because they are a Guru. Guru Sahib is our teacher and we are the student. And for the student to understand properly, an example is given, and right after the example, Guru Sahib gives the explanation as to what we need to implement in our lives. Guru Sahib gives so many examples in Asa Divar. So in this particular case, what does this example actually mean? So any example has some target, right? A meaning. So what is the meaning of this if it is just an example? So one of the meanings of this for us could be Rajeshi Makaddam Kutte. It's for us to be aware in the politics. So Gurbani teaches us both worldly and adhyatmic knowledge. Thanks. Is there anybody who wants to take a different take than it being a political statement? Sahiba Singh. I don't think कि ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਈਏ, you're not going to listen to him because ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ. It's in general, it's rule following, and it's not I go after someone. It's telling you कि ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ if you get under somebody's mind and you try to understand what they're saying, or you try to like follow them, try to be like them, you're making yourself worse at that point. Okay, thanks. Neil Kaur. So I respectfully, I disagree with the point Sahiba Singh is bringing up. So in our Sikh history and Sikh itihas, Guru Sahib says, as Tejpreet Kaur said, that when all means have failed, it's righteous to pick up the sword, right? Some people just cannot understand. Some people are so engrossed in their maya that the only way to deal with them is meet them on the battlefield. And as Sikhs, Guru Sahib says in Asa Divar, Kood Raja, Kood Parja, that the kings are false, but us, we're the subjects, we're also false because we accept the tyranny of the king. Guru Sahib calls out Hindus that wear the appearance of the Mughals, that eat with Mughals, that do everything Mughals do, but practice their religion behind closed doors. They're accepting the tyranny, and it's our job as Sikhs to fight against that. Thanks. Is there anybody who wants to take a totally different view of this, that Guruji is not talking about physical rajas, but something internal to us? Because most of the Gurbani, a significant part of Gurbani, especially Asa Kiwar, is something related to our internal
what I am, what I do. Anybody on that? Gursimar Singh. I feel like Raja isn't necessarily talking about a physical like being or a physical king. I think Raja kind of refers to our ego in the sense that ego sits at the top of our head, trying to control our minds, sitting like a Raja, you know, controlling our actions, quietly imprisoning us. And I think that tuk is kind of telling us to destructure the hierarchy that ego has created in our minds, in the sense that ego is the king. Gur Raja, it could be synonymous as saying that ego is the Raja that is sitting in our minds, and that is false. We have to destructure that ego. Okay. Thanks. Does anybody want to tell me? Okay, I think let's go further. Thanks. So we'll have an opening statement from number 5, Jujhar Singh, and response from number 12, Tejpreet Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਗਾੜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚਾਈ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਜਵਾਰਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜਨਾਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਇਆ ਕਪਾਲ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਾਟ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਸਮਾਂ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੂਝਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Jujhar Singh, I completely agree with you. So I agree on the fact that you touched on how Guru Sahib has kind of taught us on both sansaric and spiritual vidya. I think a lot of what we're missing in this discussion is that we are kind of looking at Guru Sahib as they're only giving us spiritual wisdom. But an important thing to address is that Guru Sahib created this kotri, Guru Sahib created this sansar, and we're saying that, kud raja, kud parja, kud samsasar, or the example that we just brought up of Rajeshi Mukaddam Kutte, it's not about political. Guru Sahib knows about all of the politics, all of the stuff that goes on in the sansar as well. So it's important to address that Guru Sahib is telling us in Gurbani about the spiritual side and about the sansaric side as well. Also, I want to touch on, we are talking a lot about action. We are saying Guru Sahib gives us these steps. If you follow these steps, you will achieve mukti. But that's not entirely true.
Guru Sahib, you can follow all of these steps, but je Guru Sahib di nadar na hove, Guru Sahib di kirpa na hove, ta kuch nahi hunda. In the end, it's all up to Guru Sahib's hukam and Guru Sahib's kirpa. And no one knows what Guru Sahib wants or who they're going to do nadar on. So ultimately, it is up to him. Okay. Let me start with Jujhar Singh, and then I'll come to you, the speaker. So, Jujhar Singh ji said, "Apan hati apna aap hi kaaswari." And Preet Kaur also mentioned that these things where you take certain steps, of course you need gurus in other, but all these steps you take that helps you. And also, Guruji says at many other places there is advice given by Guruji. Man re kaun kamatta lini, why are you doing this? And in the previous segment also we talked about, in one of the previous segments, these things are not bad. Why Guru gave us brain, but we are doing bad things, right? At the same time, after advising us again and again what are the right thing for us to do is, Guruji says, "Ina janta ka vas kich nahi, tuade haath ch kuch bhi nahi hai. Sabni chala mariyan karta kare so hoye." Guruji says, "Aakhan jor chupe na jor, jor na mangan, kuch bhi nahi. Sade haath de vich kuch bhi nahi hai." And then Guruji also says, "Manda changa apna aap hi kita pavna," and ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ that advice. How do you reconcile the two things? Do we have an ability to do something, or is it all in Vaheguru's hand? So I would like to circle back to hukam. Whatever is in hukam, right? Like Panji said, without kirpa, without Guru's nothing can happen. You cannot do anything. It is all in Guru Sahib's care. And for the human mind, for your man, like we cannot understand what Guru Sahib really wants, right? And what we can't understand what Guru Sahib is doing, but everything has a play. Apan hati apna ape hi kaswari is like resolving your own affairs, right? You do have the choice to come back to Guru and try and be a better Sikh day by day. But whether Guru Sahib wants to do that kirpa on you, whether Guru Sahib is gonna embrace you, that's up to him. We can't really do that. So I think from my point of view, so the final outcome is to a good extent determined by what we do or not, or even that is determined by Vaheguru. I'm sorry? The final outcome of apnati apna ape hi kaaswariye is the real meaning that we still have something in our hands. The final outcome can only be you can try your best, but at the end of the day, it's Guru Sahib's hukam. Okay, so tell me, I'm going to bring up a real situation that happened once. There is a child 4 or 5 years old, and he listens to all this in the Gurdwara, comes home and starts jumping on the sofa, and mom says, stop this nonsense. And he says, "Mom, I am a Kathputli in Vaheguru's hand. It is jo mere kolo karanda paya, Vaheguru karanda paya, how can you blame me? How can I stop this?" Would you blame the child or Vaheguru? Well, the child is immature, so I don't think, I'm asking your question. You are mature, right? I'm not mature. I'm not saying that I am, but I'm saying that it's all Guru Sahib's care. Again, it's all, if the child is messing up the sofas, going to the Gurdwara, he's messing up the sofas. So is that a child's fault that he's messing up? Yes. Or is it Vaheguru's fault? No. It's definitely your fault. If you're in a wrongdoing, it's definitely your fault. Manu shabad nahi yaad aa raha, but there's a shabad on this. Where does that go? Sabni chala mariyan. Jumping, right? Sabni chala mariyan karta kare so. Where does that come from? Where does that relate to this child jumping on the sofa? Again, it's all you. Like if you're in the wrongdoing, that's on you. But if you're doing something good, that's on Guru Sahib. That's how I take it. That's my interpretation so of things. So the tallest hand I see here is Sajkor, not Sajkor. Okay, go ahead. This has nothing to do with the tall raising of hands, so don't worry about that. Right. So Sorry. On the concept of hukam versus free will, right? I think
it all comes back to like our perspective as well. Yes, gyan na gali tundi hai kathna kar ras. Only if the Akal Purakh allows us to feel it, then only can we experience that ras. But there is something we can do in this made-up world. We can beg, and it's built into Gurbani. Teet hoke beg for it shamelessly. Built into Gurbani. Mere man. Je tu mitra sadra hik pori na vichhod. All of these Guru Arjan Sahib Ji has so many mangan wali baniyan. The only thing we can do is beg for it and keep begging for it. And je sade karam change ne, je Guru Ji sade utte kirpa karde ne, we will achieve it. So is begging, is ardas, is that in Vaheguru's hand, or do we have a possibility of doing ardas even if Vaheguru has not made us do it? Absolutely not. The fact that we even know to do ardas is the kirpa of Vaheguru. It's the same thing as true and false, right? It's the same thing as Kudrat. What's false is we see Kudrat as this creation around us. But what's true is that Kudrat is being done by Vaheguru's power, right? So there's a duality to everything. You must be able to see both sides if you want to achieve that salvation. Okay, thanks. Muskan Kaur. So I agree with you that Vaheguru has given us Bani, Vaheguru has given us Ardas to address these problems that we face within ourselves. But it's not that his Hukam is the only thing controlling the world. Our attitudes, our feelings, our interpretations of Gurbani is up to us. Whether we practice that, he has given us the tools of Bani, but whether we put that into practice is internal. It's up to us, how we react to the world. We are already quite late in this segment, but I want to give who has not spoken in this particular segment, very quick, very, very short comments. Yes, starting with Anil Kaur, and we'll go quickly. So I 100% agree with what Sahaj Kaur said about Ardas, right? In Asa Diwar, Guru Sahib says, Nanak hukam na chalai, naal khasam chalai Ardas. And in Gurbani, Guru Sahib also says, Birthi kade na hovei, janaki Ardas. That that our journey in Sikhi, whatever we do, we can only beg. We can't do anything, right? Next, Avneet Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੋਲ I think that the hukam is kind of like a traffic system. You can, it governs whether it's red, yellow, or green, and you don't control that, but you control whether you follow it, like stopping at red, or whether you break it or you run the red light. So hukam controls the system, but you control your alignment inside it. I just want to touch on the fact that Vaheguru Ji is Jani Jan. Hukam is a preordained law, and our free will, we feel like it's what we're doing, but I feel like essentially it's just filling out a script that Vaheguru Ji has already laid out for us. And I want to touch on Ardas really quick. I feel like Ardas is less for Vaheguru Ji and more for us. With Ardas and free will, it's more for us to test ourselves where we are and our personal growth. This last, Sahib, no, Muskanpur. I was just going to say, Vaheguru describes hukam in Gurbani. He says, Kar hukam mastakahat, tar vicho mar kadiya buraya. And this is talking that what Vaheguru does to dispel evil from within us, that's Vaheguru's power. But that doesn't necessarily mean that we can't take action to continue to add to that what Vaheguru is blessing us with. And that wickedness that he is departing, that's he's doing through Bani, that's he's doing through Seva, through the tools he has given us, not necessarily saying, oh, you are sitting here idle, I'm going to bless you, and the wickedness is gone. Thanks. I think we'll have to wind up this. We're going quite a little in time already. So the next,
statement comes from Sahib Singh, and the response comes from Muskan Kaur. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Shabd is transformative. Shabd is meant to be the philosopher's stone that turns all it touches into divine beings. However, there's another perspective Guru Sahib also shares within the beginning of Asa Ki Vaar, sort of a cautionary tale of what happens when we leave Shabd. Nanak Guru na chetni, man apne sachet, shutte tel board jyon sunye andar khet, khete andar shutya, koh nanak sona, fulniya fulniya bapune, pi tan vich soa. This theme is repetitive in both history as well as within Asa Ki Vaar itself. I start this debate with this perspective because oftentimes we've made a habit of treating Shabd as a weapon against other people, external ideologies, and often to judge and condemn another. While true that these themes do present themselves throughout Barni and Asa Ki Vaar, we must understand the matrix in which such reform or critique is made. Je 100 chanda ugvain, sur chade hajar, ete chanan hundiyan gur bin kor andar. There's a reason we call the various stanzas of Asa Ki Vaar Paudiyam, for they act as steps within a grand elevation the seeker should and must go through. My take on today's debate is that the Sikhs, and especially the Khalsa, must return to the practice of being lovers and devotional to the path of Shabd, and reclaim the inspiration of Asa Ki Vaar, for only then can we understand the profound wisdom that it is to turn us from the average man to the progeny of the divine. But first, we must actually perform the sacrifice of self at the altar of the Guru to be reborn as such. Balehari gure apne diohari sadwar, jin manas te devte kiye kart na lagi var. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki. Virji, I agree with you completely, but a challenge I see arise within our own Sangat is that oftentimes we find Gurbani too hard to read, too hard to understand and be able to apply it to our own lives. And what we have to understand is that Gurbani itself is simple. And when we take that and apply it to our own lives, we're able to look past whether or not we're able to apply Gurbani, whether or not we're able to understand it. And when we understand why Guruji is sharing the Shabad in the way he is, we can apply it to our own lives. So, for example, Asa Di Vaar has so many metaphors inside it. And the purpose of these metaphors is not to confuse us. It's not to leave us wondering, is this applicable to me? It's so that we can understand Bani and it has its poetic influence on us. If Guruji just tells us this is right, this is wrong, versus when we listen to a Shabad that is meaningful, that is moving through song, through Path, that has a completely different impact than just listening or just reciting simple facts that Gurbani has provided us with. So as a Sangat, it's important to look past that and apply those metaphors within our own lives to better understand Gurbani. Thank you. Sahib Singh ji, I have a question. Jeso chanda ugve suraj chade hajar, he said. Ete chanan hondiyan gur bin kor andar. That means Guru for us is chanan. Guru is the light we are looking for, and that's the meaning of the word Guru also. Now, many of us, including us, do something. That is, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, when it becomes evening, ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, right? Does Guru need our light or we need Guru's light? Are we wrong? Are we right? The context in which Guru Sahib uses those metaphors has to be understood. Even though it might be dark outside, it might be light outside, it might be the morning, it might be the evening, our internal hanera is what's being talked about. The Jay So Chanda Ugvain Suraj Chadhe Hajar, we're not actually seeing hundreds of thousands of suns and moons, but what we are seeing is conflicting ideologies where we say Hukam is this way, Hukam is preordained, Hukam is like a traffic light, this is how our das is, this is how that is. That's all good.
That's the hanera. And when Guru Sahib says Gur bin korendar, Guru Sahib, they're saying you have to align yourself. It's very simple. They say kisi tada kiya mitra sut nal pai, kisi tada kiya kudam sake nal javai. Essentially, everybody chooses their own person. Everybody chooses their own ideology. Everybody chooses their own light source, their own source of knowledge to align with. But when you ask Guru Sahib, who do I take wisdom from? They say it's very simple. Hamara tada har rahe asmai. They choose to go to Guru Sahib. And it's very simple. With love, you go to Guru Sahib. In simple words, because I have to strain to understand all these metaphorical things. In simple words, is it correct for me to rush and turn the lights on, or is it not really needed? If you have to live inside the world, so if it's dark, if I go to Guru Sahib and it's dark and I can't read what's on the ang, then obviously I turn the light on. We're making this too complicated to where I turn the light on. But my internal darkness, that's the true battle. Instead of arguing about whether I should turn on the physical light. So if I turn the light on and then go and start cooking in the kitchen, I'm not reading Guru Granth Sahib. So do I still need the light there? The question, the grounding comes from the wrong place. We think that turning on the light, Guru Sahib says, Gurbin korendar, if I turn on a light, main parvaniya, and then I can go do whatever I want. We're taking Guru Sahib's shabd and we're using it for our own ideology. I, as that person who goes and cooks in the kitchen, I want the path to be easy. I want it to be do 3 things and then you gain enlightenment. So in my ideology, I hear, so I say, okay, I'm going to turn on the light and Guru Sahib is calling me right. We have to leave our ideology, our bias at the door and actually listen to what Guru Sahib says. Okay, Muskan, do you have anything to say in this context? So what I would say is that this light, of course we can do these tasks without the light. We can go in the kitchen, it's really hard to see, but we can make that food. But what Guruji does with that light is he illuminates the path for us. He makes it much simpler. It's the same way, Sikhism isn't the only path to Waheguru, but it is the simplest because of its foundation. And that same way, Guruji is the light towards the most simple way to meet Waheguru. Let me ask a related question. Many times when we have either a Khand Path or Sahaj Path, I just read this question from somewhere, so it doesn't come from me. Many times what people do is after the Samapti, they have brought Guru Sahib the Swarup from some other place and they want to take back that Swarup, right? And then before they do that, they take Guru Sahib the Swarup in all different rooms, so that sare room, all the rooms become good. And so again, this comes from something I just heard recently. Do you think, what are your thoughts on that? I think that it's incorrect to see Waheguru as a thing that's lighting up every room or that's making a physical place better. Where Waheguru lives is internal, in Jyoth. So if we're trying to make a physical area better by doing something in that area, that has nothing to do with Waheguru's presence within us internally. So it's not needed, or is it? It's a good idea. Is it a good idea? I would say that it is not needed, and it is more of a tradition than something that's actually rooted in Gurbani. Okay. Sahiba Singh. I think I have a different interpretation to answer this question. I think it's a superstition to do that rather than it being like a tradition. It's something that people think is more spiritual or will get them more, like, get them somewhere. And there's a line in Bani that says, Kaji baitha raho na jane. So it's saying that, like, there's a Kaji, right? Like, unu knowledge ya pata ya baitha. But if he doesn't use his power to its most, if you go around and instead of actually reading from it, understanding from it, and you're just taking it to different rooms, you're not using the words, the wisdom to its most power. Okay, thanks. Sukhmani Kaur, do you see any harm in doing that? What's wrong? I mean, if we just do it,
Is there any harm in doing it? I think what is important to recognize is whether we see Guru Granth Sahib Ji as a book or the physical and living form of the Guru. If you truly see that jyot inside of Guru Granth Sahib Ji that every single one of our Gurus had, would you still leave that light on and go cook? Or would you sit there in Vaheguruji's presence and would you cry at their feet because you want to be saved? If it was Guru Gobind Singh Ji coming to your home, would you put them in a room, would you turn on the light and would you just leave them? Or would you talk to them? Would you talk to your Guru? Guru Granth Sahib Ji is the exact same thing. And I think where there's a lot of misconception is that line between what is respect for our Guru Granth Sahib Ji and what are the things that we're doing. Very quickly, one person or two maybe, because we are already again, running out of time. Jujhar Singh and then Gursimar Singh. I have a very brief, it's very short. Very quickly. Very brief. I agree, first of all. Another thing to add on is ritualistic things that Guru Nanak Sahib Ji refuted way back. Like at starting of the starting of when Sikhism was created, he refuted that ritualistic practices are not needed. Would you bring Guru Gobind Singh Ji to each room of your house and say, oh, can you do darshan here, darshan here? No, you wouldn't, right? Thanks. Gursimar Singh. I think Guruji's presence alone doesn't do anything. If we remember when that priest invited Guru Nanak Dev Ji to pray with him, Guru Nanak Dev Ji said, well, your thoughts itself are impure. There's no point in doing your prayer. I mean, in this room, Guruji is here, but that alone does not make a physical presence pure. If our thoughts are impure, then there's absolutely no point. Okay. Thank you. Actually, let me ask this to Avneet Kaur. There have been hand raised. A slightly different question. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਲ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਬੇੜ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ Now, I think we'll have to move to the next question. Before I do that, is there anybody among the participants or judges who needs a quick break, or can we sustain for another 15? I think people want to take a break at this stage. Is it? Okay. We were hoping for a break a little later on, and let's make it really, really quick. Within 5 minutes, we would start here. Okay? Not more than 5 minutes. Please come back. And then we would not have a break, and we'll come back.
Sangat that will help us achieve that state of Jivan Mukit So Akhya Mar Jiva Maria, and the way of life that surrounds the beautiful concept of hukam. Because in truth, we're all just puppets in Maharaj's show. O Ankar sab srisht upai, sab khel tamasa teri vadiyai. This var, this strike of hope from the Guru's staff is the var that will help us fight the battle in our minds in Bir Ras every single day. The var that teaches us step by step on how to attain mukti through the emotions of love, equality, justice, compassion, forgiveness, truth. But in my opinion, what is the most important is that love and longing for Vaheguruji, the same qualities possessed by Tunde Asraj during the times of Cheve Padsha. Pyari Sad Sangat Ji, I implore you to implement Asa Divar into your hearts, not to fall for the hypocrisy Guru Sahib condemns, and be the reflection of such a Guru that is Je So Chanda Ugva Suraj Chare Hazar, Ete Chanin Hundea Gur Bin Kor Andar. The way I see Asa Divar is a guide or a map that the Guru has given us on how we should live. And at the very center of this is the quality of humility, because whoever falls first wins. So let us all fall into the feet of our King, into the embrace of our Father, of our Guru, lay our imperfections before them and beg that they do kirpa and save us too. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਖੁਦ ਪੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤੱਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you so much to both of you. Whatever description both of you have given from Asa Ki War, and much else that has been said during this entire discussion, it seems to me if we can follow, and both of you said that, we have to follow what Asa Ki War says. If we follow that, we would be really living great life, right? So even though we have not reached a situation where we can do that, after looking at Asa Ki War, especially during this session when I was preparing for this, I really feel very proud that Guruji has given such great philosophy, right? So my question to you is, Tejpreet Kaur, who spoke, Sukhmani Kaur, my question to you is, do you feel proud by looking at Asa Ki War? Does Asa Ki War make you feel proud? Yes or no? To be honest, I feel like the way my Guru has composed this, yes, I am proud that I can be a Sikh, that I could have the blessing of Vaheguruji to have such a beautiful Bani, like I mentioned, one that is both Pakhand da Khandan and Brahmand da Mandan, one that both condemns the hypocrisies of this world
and one that also praises the existence of Vaheguru Ji. And I know at first glance those two things may seem like they're different flows, just like the two Baniya are written in Guru Granth Sahib Ji that compile Asa Di War. But when you really look at it in depth, I think our Guru has done such a beautiful job on putting it together, showing, I like to see it as a marketing pitch, to be honest, that when we are going to a store, we go with a need for something, right? And we have a problem, we need a solution. Our Guru is like that person who is going to give us that solution. And through that, our Guru is saying, like, look, I have this, I have that, like this is the things that you need to do and you will be happy, you will attain this state of mukti like this. And then Guru Sahib says, but if you don't have it, look at all these negative things that will happen. The same thing that that person who is making that sales pitch does. And then at the very end of that, Guru Sahib is saying, so beg to have this thing and you will get it. Oh. And so yes, I am very proud of the way that my Guru has compiled this, but of the way that I have been able to follow these teachings, no, I am not proud. Okay. Let me ask the same question in a slightly different way. Slightly different question also. Are you proud of being a Sikh? Are you proud of being a Sikh? Hanji, although I feel like I don't always live up to the qualities of Sikhi, but 100% I feel so blessed, I feel so proud to be a Sikh. And I hope you recognize that when I say proud, I don't mean it in an egotistical way. No, I understand it is that. More in a different but I'm going to probe this question a little bit further. Are you proud of being a Sikh or are you proud of Sikhi? I am proud of Sikhi. I am not proud of where we have come with it. Okay. Avneet Kaur, the same question. Are you proud of being a Sikh? Yes, I'm proud that I am Sikh because ਇਸ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ Okay. I'm going to go a little bit further with this question, and it's not a personal question. I don't mean to say anything to you personally. It applies to me, it applies to everybody in the Sangat. Why are you proud of being a Sikh? Because our ancestors, Jina Singha Singhniya ne Dharam Hit Sees Ditte, we always say that in Ardas, right? Dharam Hit Ditte, Band Kataye. They were the people who gave up everything, and we are feeling proud because of them in a significant way. But let me give you a simple example. Let's think of a World War II hero who saved his country or contributed to save his country. Compare that to many of us who are more afraid of a cockroach than we are afraid of Vaheguru. So do you think at a personal level, each one of us, again not you, do you think each one of, for any one of us, do I qualify to be proud of being a Sikh? What have I done in my life to be proud? ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ Okay, let me ask the same thing. Let me raise the stakes a little bit. Does it change your views on pride in being a Sikh if I tell you that if you look at feticides, ਜਿਹੜੀਆਂ female
fetus ਹੈ ਉਹਨੂੰ abort ਕਰ ਦੇਣਾ. Sikhs are among the highest in number. If you look at domestic violence, we may agree or not. If you ask anybody in this Sangat, everybody would say no. There's no domestic violence. If you ask them personally, the rate of domestic violence among Sikhs is very high. If you go to a Amritdhari Sikh who's driving a truck from Canada to US, I have asked some of them, don't they bother you at the border? They said not because of her dadi and Amrit, because many of the truckers, they do drug transportation. If you look at gurdwaras, many gurdwaras, you see ke wo kirpana de naal ladde hunde hai. Does it still keep you being proud of it being a Sikh? Yes, I still think I'm proud of being a Sikh. It's not about that people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ. ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. There are a couple of books that I have read, and those books say ਸਿੱਖੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. Anybody who wants to respond to that? Yes. Kamalpreet Kaur, I'm coming to you next, so keep some thoughts in mind. I want to give you some opportunity to say something, so after this I'll request you to make any comments. So this question that you asked, Panth Khatre Vicha, this directly aligns with the previous question that we asked. Are we proud to be a Sikh? The questions that we should dwell upon right now are we really Sikh? We say that we are Sikh, but according to our Guru, are we really Sikh? गुरु साहब कहते हैं कि गुरु सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे, उदम करे पलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावे, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविक पाप दोख लै जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां होटदियां हर नाम ते आवे. Do we do this? We have created Sikhism as a majority population, but Sikh is not that. In the interest of time, let me speed up this and ask you a question. Je main chade din swere swere uth ke gurbani na gawa, am I not a Sikh? Could you repeat the question? Je main swere swere uth ke gurbani na gawa, am I not a Sikh? Well, Guru Sahib has straight told us in Gurbani, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवे. जे तुसी गुरु साहब दा नहीं उपदेश मान सकदे ते गुरु दे सिख तुसी किवें हो सकदे हो फिर? Saj Kaur. So on the original point, I think our panth is in khatra because of arbitrary questions like these. Are we proud to be a Sikh? Should we be wearing kirpan here? Should we be eating meat or not? I don't think pride is something that even needs to come near Sikhi. I am grateful to be a Sikh, to be born in a Sikh family. I'm grateful to Enne Mahan Shaheed ne who have kept Sikhi alive for me, yes. But when we start putting feelings of pride, what is pride but ego? There is no difference in that. And yes, you can have pride in a good... Okay, thanks. One last question in this round and quick one. Sahiba Singh, you had an and if I'm a beggar, I'm sitting on a street and somebody gives me $10 to eat food and I go and spend it on drinking, should I be proud of having those $10 in my pocket or should I be something else? ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਖਿਲਾਊਂਗਾ then I'm helping them out. Okay, my question is beyond that. Should those beggars be thankful or should they feel very proud ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ?
I feel like the point of it is to be down to earth. If you're proud कि मेरे को हाँ बस सिर्फ $10 आ गए मेरे को मेरी तो ज़िंदगी बन गई इतना नहीं है. You need to build upon that. Think कि मैं इन्हू save करा या मैं इन्हू खर्च दमा होनी. What are you gonna do with that money is what matters. It's not. So ਜਦੋਂ we are calling ourselves Sikhs and hoping to practice Sikhi is because we were born in most of us at least born in a Sikh family. Should I be thankful or proud? Both, because it comes to a point where it's like, are you grateful? Grateful is different from proud, because when you're proud, if you have too much pride, that turns into ego. But when you're grateful, you understand that this is a blessing upon me. I was given this and I need to respect it rather than I show it off to everybody and say, oh, I'm a Sikh. Thanks. I'm sorry, I really need to stop, but I also want to go by what I said. Karampreet, do you have a quick thought on any of this? I mean, yeah, I'm really proud to be a Sikh. Like, ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਰ so like I'm really proud that I'm a Sikh, so yeah. Okay, thank you. We'll go to the next round. The next statement will come from Muskan Kaur, and the response will come from Jujar Singh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Before the American Revolution, before the French Revolution, before the Russian Revolution, Guru Nanak Dev Ji led a movement that changed social norms and class structures for years to come. And the same way his actions and words resonate in revolutions across the world, his teachings from Asa Ki Vaar ring true today. They ring true in our traditions. We may no longer burn a woman alive in her husband's funeral pyre, but we do still engage in the ritual of dowry, even when Sri Guru Granth Sahib Ji tells us, Hor manmukh tajai, rak dikhale, sokur ahankar kach pajo. They ring true in our seva. Unni mande pair na rakyo kar sukrit taram kamaya. And the same way, seva gives hope to the possibility of true contentment and liberation. It is also the biggest defender of social equity and justice. They ring true in our movements for gender equality. Sokyo manda akiye jicha mera jan. So why call her bad? From her, kings are born. And they ring true in our actions. When it came to Sajan Thug, Guru Nanak Dev Ji didn't lecture him on Sikhi principles, he moved him through Bani. And when it takes until the 21st century for women to be able to partake in Kirtan Seva at the heart of the Panth, we know that just telling others we believe in equality for all isn't enough. So as we unite to address injustice, take action to end gender inequality, and remove stigma from discussions of domestic violence and sexual assault, let's keep in mind that Guruji has given us the handbook. Asa Ki Vaar is a reminder to recognize and address issues within our own communities and beyond, continuing the revolution that Guru Nanak Dev Ji set into motion. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So Benji, first of all, I'd like to say that how you connected current issues that the Khalsa Panth is facing and tied it into Asa Ki Vaar, that was very, very amazing. And I agree, 100% agree. Another thing I would like to say is that throughout this debate, I think only Sukhmani Pen really talked about that Asa Ki Vaar also talks about militant power. It also talks about Miri. I think we are forgetting that while we do have Piri, we also should focus on Miri as well. For example, Asraj, how his hand got cut off, but he still came back and fought for his rights and fought for what is right. And I think that is the beauty of Asa Ki Vaar. So thank you. Muskan Kaur, you mentioned quite a few things about Sokyo Manda Akhi and so on.
I'm really, really, really very tempted to ask questions on that and how we practice that in life. But I'm actually coming from just within this 1 week in a small city, just in this 1 week, there have been 2 homicides in terms of domestic violence. So I'm really tempted to ask you, but maybe you can leave that for other discussion. I want to come to another thing that you said about the rituals. Asa Ki Baat talks actually a lot more about rituals than many other things. So I have a question. Once I got in real trouble in my Gurdwara, I mentioned about this ritual and I said that we even do Karwa Chauth and we should not be doing it. And people were very offended that, why am I stopping them from doing this, something which is really good? So my question to you is, suppose मैं अमृत भी छक लिया, रोज नितनेम भी करना, गुरुद्वारे जाकर भी करना, गुरबानी दा पाठ रोज करना, I do everything. If I, in addition to that, do Karwa Chauth the worth, what is wrong with that? Why can't I do something else? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ 4 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ which is healthy also, what's wrong with that? I think the issue with that is it is a distraction. It takes your mind away from the Guruji you're supposed to focus on in your community, your Sangat you're supposed to focus on, and turns it into a ritual. So when we devote time towards that, when we devote our thought towards, hey, this is something I should be doing, this is something that is on my mind, we take away space for Waheguru and we take away space for our Sangat. So let me follow this up, and I want to start that by saying not only to all the participants and the judges but to the entire Sangat, forgive me for asking this question. We do other things which are rituals in my mind. ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? Tell me, do we do that? How? I think the distinction is, are we doing something for the Guru? Are we doing something to better So when ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਸਿਆ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, is it for the Guru? ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ, there are many shabads I can quote which actually says that, look, what did Suraj do for its bhaktan vaste? Chandrama ne apne bhaktan vaste ki kita, and we do that. I think it is a ritual just because it's not based in respect for our Guru, or it's also not based in our Sangat or actually taking action. And the purpose of Simran is to reflect on ourselves and understand what's missing so that we can work to better it. So when that's not being achieved, it becomes a ritual. So if I do all this, other rituals, and take care of Karwa Chauth while reciting Gurbani, would that be okay? No, because it would not be okay just because you can do it. You can recite Gurbani while focusing on other things instead of Karwa Chauth. That becomes an attachment to the material world instead do you of have towards any Gurbani. thoughts on this? So I think, we can all agree that Karwa Chauth is a ritual, right? In Japji Sahib says, Tirat dat deyadat dan, jota pavit so til kaman, right? The people that do tirats, the people that do these ritual things, at the end of the day, they get til kaman. That's lower than even like a dal, the seed, the beach, that's lower. You're going nowhere with that, right? The whole point of Sikhi is andruni, like you have to, like your swatantrata, like the whole point of Sikhi is within yourself, to purify yourself, to become Vaheguru itself. By doing these by doing these ritualistic practices, you will not go nowhere. So okay, so let me ask you this thing. Suppose you are doing a degree in whatever subject you like, biochemistry or maybe computer science and so on. At the same time, you are really very interested in reading, what's his name, Harry Potter. Do you think that's a distraction and you should not be doing that? You can do that and you can do that also. Okay, so would Harry Potter help me with my degree in any way?
Sorry? Would Harry Potter help me with my degree in any way? If I'm trying to, what am I getting that degree? So I'm working towards my degree, right? I'm doing that padai, right? I'm focused on that. Now if I divert my focus, mera exam kal nu hega, So right? how And I'm diverting my focus to Harry Potter. Do you think I'll be able to do well in my exam? I have seen people who go to the Gurdwara और जिथे बाबा जी दा स्वरूप पिया हुंदा है मंजी दे उत्ते मंजी नूं जाके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟਦੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ that is really with great shraddha and everything but in my mind that's a ritual maybe I'm wrong. I agree with you. That okay, so if you agree to that we do those also. That doesn't take away the Gurbani I am reading. Well, I believe that it's diverting your energy in something else. I think we should be focusing within ourselves and on ourselves rather than practices that lead us nowhere. We're going to go nowhere at the end of the day with it. Let me see if Kamal Preet Kaur wants to say something. If not, that's okay with me, but if you want to say something. Like people today often follow religions blindly without understanding. Asa Ki War warns us against external shows and encourages inner devotions. Asa Ki War teaches us all human beings are equal, regardless of caste, gender, or religion. Okay, thank you. I must apologize again. We really have to go forward. We still have to make closing statements. We have one more round left. And I understand that many of you who are raising your hands do understand this more than what I have been able to elicit from you. But let's move forward. And again, I want to re-emphasize what I said earlier. Please, feel free, absolutely free to give us suggestions in terms of how to navigate this thing where we need more time than we have at our disposal. Okay, so the opening statement, and I'm sure that both the people involved understand that their term is coming, time is coming. Opening statement from Tejpreet Kaur and a response from Karampreet Kaur. गुरु रूपी गुरु प्यारी साध संगत जी गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहन। मूल दृष्टि स्पष्ट है। आसा की वार मनुख नूं एक दैवी गुणा वाला जीव ਬਣਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜਗਤ ਰਚਿਆ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਦਰਸ਼ਕ 84 ਲੱਖ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਲਾਪ ਅਤੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਰਪਣ ਹਉਮੈ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਧਾਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੀ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਣ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਹਿਕ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਦਇਆ ਨਿਮਰਤਾ
ਸੰਤੋਖ ਸਚਾਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Can you wind up quickly, please? ਹਾਂਜੀ। Can you wind up quickly because you're going way above. Sorry, go ahead. Finish. Soon. सचो ओरा सबको ऊपर सच आचार पर इस वेले माया अपनी फौज लैके आउंदी है। काम क्रोध लोभ मोह ते अहंकार जिथे नाम रिश्ता मजबूत है उत्थे गुण ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। Okay, thank you so much. Who is going to respond? Who was it? Number 6, Karampreet Kaur. ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਐਸ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਆਫਰਸ ਇਨਰ ਪੀਸ in anxious world, naam, simran and seva. Okay, thank you very much. Now, from all this, and it's even including this segment, we've come to know of many, many wonderful things that Guruji have said, right? But I have an issue with one thing, the overall format, not with Guruji. And we all know that, and we have all claimed that Sikhi is a universal religion or faith. And we also say if you are a Hindu, be a good Hindu. We don't say don't be a Hindu. If you are a Christian, be a good Christian. If you are a Buddhist, be a good Buddhist. If you are a Muslim, be a good. We all say that, right? Then in Asa Ki War, Guruji starts saying, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਔਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਡਸਟ, ਰਾਈਟ? ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਦੈਨ in another Shabad, Guruji goes on a long stretch. Hindu sala hi sala han darsan roop apar. Then he says, Bande se je paman vich bandi vekhan ko deedar. Then he goes against Muslims, and Guruji also says, you know, mitti Musalman ki. And there is a Shabad in Guru Granth Sahib that says, Hindu anna, Turku kana, dohon mein gyani syana. How do you reconcile this two? If you are a Hindu, be a good Hindu, etc. So the first thing that I just kind of want to correct on is that Guru Sahib never nindas the religion. They always condemn the hypocrisy. So the examples that you gave of mitti Musalman ki pede pe kumyar, how another example how Guru Sahib mentions the Hindu when they pavitrata, they make their whole kitchen pavitr and they don't let anyone enter. All of these, Guru Sahib is condemning the hypocrisy. Never in Gurbani did Guru Sahib say, did they nindana the Musalman praying to Allah or the Hindu praying to the Ram. How would you justify Hor Kete Ram Rawal? I mean, so explicit, so clear that Tade Ramchandra ji is like a dust. That's what it means, right? Hor Kete Ram Rawal. Could you repeat the whole tuk with the explanation? So it's, I have the initial one, Nanak Nirpau Nirankar Hor Kete Ram Rawal. And then it goes on to Guru Sahib says, Ketiya kahaniyan, kete bed vichar, kete nache mangte, gidmud pudeta. You have to, jar mein aaye kada bajar. Again, they're condemning hypocrisy. O kade Ram nu nahi nindde, kyunki Ram hi ek Paramatma da
na hai. Guru Sahib, you have to read the whole Wait book. a minute. When Guruji says Kete Ram Rawal, is Guruji referring to Ram as Vaheguru da naam? Could you read the tuk before that? Ketiyan Kand Kahaniyan, Kete Ved Vichar, and then before that Guruji says Nanak Nirbhav Nirankar or Kete Ram Rawal. So is Guruji saying that Vaheguru, whose name is Ram, many times used, that Vaheguru is like a dust? Is that what is Guru? No, Guru Sahib is not saying that. I was giving a separate example. Okay. Who responded to this? Karampreet, do you have any thoughts on this? Who wants to give me an answer? Okay. Gursimar Singh. I just want to address something that you said about Sikhi being a religion or a faith. I truly believe that Sikhi is not a religion, but more so a way of life. I think it'd be contradictory to say that Sikhi is a religion, but Guruji says, oh, but be a good Hindu if you're going to be a Hindu. I think the point of Sikhi is that, you can label yourself as a Hindu, but Sikhi is a way of life that has a foundation of Sach. And so, be a Hindu, but the practices that you do as a Hindu, whatever label that you want to call yourself, those should be foundationally acted upon in truth. So, is Guruji saying that Hindus should not believe in Ramchandraji? No, because Vaheguru is Ram, Vaheguru is Allah. We just have different names for it. I think what Guruji is trying to say is that you can be a Hindu, but some of the practices that you do should be based in truth. I want to ask Muskan Kaur. Do you think wherever the word Ram has come in Guru Granth Sahib, it's always referring to Vaheguru? I would say that yes, it is all encompassing. That is partly because Guruji doesn't condemn a religion or practice or a person practicing a religion. His only critique is that how can you pretend to be pure when you're engaging in false acts? So when you talk about rituals, he says, Tin fitte fair karen man chute chali paren. He doesn't say anything that, oh, you're trying to make your food as pure as possible, that's wrong. He's saying, why are you trying to make your food as pure as possible? That is a ritual because you on the inside are not pure. Okay. Sahiba Singh and then Sahib Singh and then last Anil Kaur and then we will wind it up. I think that every time Guru Nanak Dev Ji has referred to Ram or any of the other gods, it's not referring to, because in Sikhi we're taught that whatever name whether it's Allah, whether it's, because even Kabir Ji, he says, Awwal Allah Nur Upaya Kudrat Ke Sab Bande. It's not the fact that you call it, whatever you refer to it as, whether it be Vaheguru, Ram, Allah. So my question is, वो तो गुरु जी ने बड़ी जगह तक है, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है. So I understand. Guruji has used the word Ram in reference to Vaheguru. Are all the occurrences, wherever the word Ram occurs, is it referring to Vaheguru, or at some places it also refers to Ramchandraji? No, in some places it does refer to actually Ram, and it's because it's using a religion that existed prior to ours as an example to show us what Sikhi could do differently, or how we can use examples from their religion and turn it into something as a lesson for us. Because not only does Guruji talk about Ram, he also talks about other people of the religion. Like one point he says, Brahman Bas Path Padai, which is using an example again of a Hindu and saying that as long as he's doing Path or as long as he's saying scriptures does not mean that he's true. And he's just using examples from a different religion. Shayad jo lokan nu hor jada sade religion abhi nu pata hai to give his examples. Thank you. Sahib Singh. I think when we're talking about when Guru Sahib calls somebody out, you brought up Hindu and Nator Kukana, Doha te Gyani Siana. The start of that shabd is Aaj na main beethal dekhya Murakh ko samjhau re. When we hear that the first time, we say Bhakt Namdev Ji is calling Hindu Murakh, Musliman Murakh. That's literally what they say. But what we forget is the reason why they're saying it. Hindu pujan dehuri, Musliman masid, name soi sevya na dehura
Ja na dehra na masjid. Then Guru Nanak Dev Ji himself says, Panj Nivajan Vakt Panj. He tells the Musliman, what should you center your 5 prayers around? When they say, Sabbo Sutak Param Hai, he says Sutak is false too. Why? It's because those practices aren't grounded in love. When we see that, when we say Bhaktivinoda Dev Ji calling out Hindus, calling out Muslims, and we say their path is wrong, we don't understand why they're saying it. Okay, thanks. Was it Anil Kaur I mentioned earlier? I think I mentioned, Anil Kaur. So I agree with what was said earlier, that Guru Sahib doesn't say anything bad about any religion. I want to circle back to that point. Guru Sahib talks about in Asa Di War about Hindus living in rituals, people living in these rituals, Muslims being concerned about where their ashes are going to go, that things that they can't even control. Guru Sahib critiques the hypocrisy, Guru Sahib critiques the facades of truth that people put up, but actually practice something different behind doors. Guru Sahib doesn't criticize Hindus. Guru Sahib recognizes the ability of anyone to connect to Vaheguru. We see in Gurbani, we have Hindu Bhagats, we have Muslim Bhagats, Bani, that we read every day. They were able to connect, that's why we listen to them today. Guru Sahib says in Gurbani, in Asa Di War, Chodi le pa khanda, naam leye jai tiranga. The entire solution is there. And furthermore, when Guru Sahib stood up for the Kashmiri Pandits and gave Shahidi, Guru Sahib didn't 100% agree with what the Kashmiri Pandits was doing, but he disagreed with what the Mughals did. That's what Asa Di War talks about, the battle between truth and falsehood. Okay, thank you so much. I think we'll have to wind up and now go to closing statements. Before we go to closing statements, I want to make comment not only for the participants and everybody, but also for the entire Sangat. Please keep in mind the following thing. Number one, I have asked questions where I have taken a view against Gurbani. It's just to explore people's responses, and because that's what they're going to come across. So if I have offended anybody, please forgive me. But more important than that, I want to emphasize something very important for all of us, and that is just see from this discussion, number one, how all our participants, whether they spoke less or more, they are really come a long way compared to us when we were at this age. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, we should do that. The second thing, for all of us, especially for all older people in the Sangat, many of us, it's not only the youth that we have, many of us don't understand the metaphorical reference that Guruji has given to us. For our own conduct, we go by the worldly, by the meanings of the word, literally meaning, and then we start practicing against that, according to that. So let us all make an effort, not just to read Gurbani, but also try to understand it really in a good way. So, मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ request है, not only to the Sangat, but to myself. This applies to all of us. None of us can say that, I'm, superior to others. So let's all keep in mind to actually see, and you can see from this discussion also, that we really need to understand what the actual meaning and reference to our own life is in Gurbani. So with that, we will go into the closing statement. That's the last segment of this. And the first closing statement would come from number 2, Avneet Kaur. And again, feel free to speak in Punjabi or any other way. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੀ ਸੜ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ
ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਟਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫੁੱਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਅਭਾਗਾ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਗਤ, ਸੰਗਤ, ਅਰਦਾਸ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The next closing statement would be from number 9, Sahiba Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Sad Singh ji, from what we have learned today, there is more to Asa Ki Vaar than its literal meaning. Through Asa Ki Vaar, we're able to understand the core virtues that Guruji wanted us to keep with us: compassion, truthfulness, contentment, humility, wisdom, divine love, and selfless service. ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਣ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਨਿਰਭਉ। Without Naam, there is no peace. It is the antidote to ego, the 5 vices: Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. These 5 vices push us away from our true meaning in life as a Sikh. Asa Ki Vaar builds as a reflection, a shisha, for us to see where we have come, where we are to go. Manmukh naam na janani, murakh and gubar. In a world full of distractions, Guruji asks us that without Naam, we're spiritually blind. No matter how successful we may be on the inside, we're not full without Naam. Kabir ji even says outside of Asa Ki Vaar, Kabir, Chandan ka birwa pala, bedeo tak palas, oi bhi chandan hoye rahe, base jo chandan paas. Which is as simple as it goes. If you bring Naam into your life, you can be the one that surrounds others. Sahi raah dikhon lai, rooh nu jagaun lai. Be the one that brings change, the one that helps people understand what it's like to be a Sikh. Be a learner. Be someone who will show these values. Spread love and get on the right path that Vaheguru Ji wants us to be on. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Number 12, Tejpreet Kaur. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ। ਕੁੰਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਣੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੌਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਸਮ ਨੇ ਰੂਹ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਮਾਣ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਵੇਕ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚਾ ਆਚਾਰ ਰੂਪ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹਰ ਦਿਨ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਘੰਟਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The next will be number 7, Muskan Kaur. Impurity, ego, rituals. Asa Divar has described to us exactly what we need to overcome. But even then, we are still stuck in kolu charka chaki chak tal varole bahut anant, spinning in endless cycles because we are unable to overcome our own home. And if we want to see an example, we can turn to our own community. When I was reading a recent report talking about India and Sikhs within India, we found that Sikhs were actually divided into castes. This was because it's something we have reinforced into our own Sangat. We find ourselves superior to maybe a Jat or someone who does not practice as Sikhi as strongly as we do. And when that is the rhetoric that is imbued into our religion, that's when we lose our love for Waheguru. So when we truly recognize that hum nahi change, bura nahi koi, that's when we're able to truly understand the meaning of Asa Divar, whether it be spiritual introspection or change worldwide. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. Number 8, Sahib Singh. Kaho Kabir Jan Paye Khalse. Kabir says those are the pure, the Khalsa, Prem Bhakt Jehjani, who know loving worship. And yet we haven't surrendered ourselves in that love. In this debate, Sokyo Mandakiyan Jit Jamerajan was brought up as being supportive of women's rights, when in actuality this slok is calling out the patriarchy. It's saying these men cannot exist without women, so why do they claim the right to rule? But if it was talking about women's rights, then we're saying women are only useful because they give birth, because they can become our friends. Women are inherently valuable, and yet we went to Guru Sahib with the bias that we want to say women have rights. I'm not saying they don't. I respect every one of the women up here. But we need to let go of the bias. We need to understand that we need to surrender ourselves, have love as our center, and just take Guru Sahib's Shabd for what it is. The moderator had to apologize for doing their job because oftentimes going straight to Shabd is hard. Talking about these things is hard. But the path of love is hard and we need to do it. The path is simple. Are we willing to listen? Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki. Number 5, Jujar Singh. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 500 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਯੋਧੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਬਾਰੇ 2020 ਵਿੱਚ BBC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Number 1, Anil Kaur. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Guru Nanak Dev Ji didn't just highlight what's wrong with the world.
He also showed us how to live with integrity, and he asks us to look inward. He calls out injustice, false ritual, and ego, but also gives us a path to walk. He tells us if we truly want to meet Vaheguru, it starts with love. Pinni rein jina man chao. And Guruji tells us where that connection is found. Satgur pete so sukh paye. And for that connection to form, we need to learn and reflect in Sangat with others who also want to love Vaheguru. Sikhi sikhya gur vichar. Guru Sahib calls out the disease of ego and those who perform religious without internal change. But Guruji gives us a path forward through surrendering to hukam and sparking change within ourselves from the inside out with the help of Naam. Jan Nanak ko har kirpa kar, nit jape har naam tarave. We must have a desire and love to meet Vaheguru. We must live lives of Simran and Seva without looking for recognition. At a time where the Panth faces many challenges going forward, we must not waver in our core principles and our love with the Guru. This discussion is just the beginning, the spark for something bigger. This debate has reflected the state of the Panth today. We ask the wrong questions and lose sight of what actually matters. Gurbani, how to become one with Vaheguru, how to support each other in our path to Vaheguru. But in the real world, I hope we can engage in discussions about Gurbani and Sikhi and how it will shape our path forwards as a Panth. Let us together form a non-biased Sikh worldview for the future of our Panth and our future generations to come. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Number 3, Gunisha Kaur. Simmal rukh sharirta at dirag at sukh. But oye je ave askar jahe nirase ket. Just like the tall simmal tree looks impressive but serves no one, today's image-driven success, grades, followers, trophies can feel big but offer nothing nourishing. Through Asa Ki War, Guru Nanak Dev Ji urges us not to grow tall but grow useful. Asa Ki War is filled with such beautiful metaphors and reminders. It protects us from ego when we're praised, and it grounds us in humility when we succeed. The theme of this debate is Guru's way as a worldview through Asa Ki War. But today reminded me that worldview isn't just a lens that you wear for one debate. It's a lens that you commit to for a lifetime. Asa Ki War isn't just meant to be studied, it's meant to be lived. Gyan na gali tundiya, kathana karadasar. Wisdom is not found through talk. It takes effort and courage to live it. We have enough knowledge. We've read the Bani, we've highlighted the verses, but now we need to walk the talk. We need to walk the path that Guru Nanak Dev Ji has laid out for us with our guardrails called Asa Ki War. So let's not just become the people who understand the Bani, let's be the people who live it. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Number 6, Karampreet Kaur. जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Guru Nanak Dev Ji gave us this message to wake us up, to remind us that real religion is not in empty rituals or big words, but in truthful living, selfless service, and remembering Vaheguru with love. When we read or listen to Asa Ki War, it feels like the Guruji is talking directly to us, telling us to check our own actions, to remove ego, and to see God in everyone. Asa Ki War सिर्फ सवेरे सुनन वाली बानी नहीं, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਚੈਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Number 4, Gursimar Singh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'm really enlightened by what my peers have taught me today.
We talked about taking pride in Sikhi. We talked about the context of Gur. We talked about Asa Ki Vaar's effectiveness in the morning. I want to take the time to refute the claim of my peers that Asa Ki Vaar is meant to be sung in the morning. I believe that the message of Gurbani speaks to a person when they yearn to learn for it, and that is not tied to the time of the day. But I want to move on to a tuk that stands out to me. Ape bij ape hi khao. What you plant, you shall harvest. We talk about Asa Ki Vaar having the wisdom of humility, seva, but nothing happens if we don't plant those seeds. Nothing happens if we don't stay authentic to the Guru's path. By planting these seeds, we can become the lotus flowers that stay unscathed, that stay unstained by Maya in this world, blooming in Vaheguru's grace. Pulchukti Mafi, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Number 10, Sahaj Kaur. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sangat Ji, this debate has heard much on what is Sach, what is Good, what is Hukam, and how much self-autonomy that we have. However, before we look at any of these questions, before we focus on any other thing in the world, let us first look in towards ourselves. When we do seva, do we do it for the good of others or for recognition in the daily ardas? When we do our part, do we speed through it in an attempt to finish it, or do we bask in the anand of that Bani? Do we implement that Bani in our lives? Our intention behind every single thing is what matters. We can find heaven in hell, we can find hell in heaven, we can find truth in ritual and ritual in truth. Bhagat Namdev Ji found truth in ritual. Bhagat Namdev Ji sat there until that murti, until God took the food that he was meant to give. That is intention. Intention is what matters. And thus, when we surrender ourselves entirely to this vibration, once we see that everyone here is the same as myself, that I'm not unique in any other way, when we start making decisions with Sarbat da Pala, which is Akal Purakh da Pala, then we can finally attain that salvation we dream of. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Number 11, Sukhmani Kaur. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Kabir mohe marne ka chao hai, marota har ke dwar, mata har puche kaun hai, para hamara bar. In this Pankti, Bhagat Kabir Ji is saying that I long to die at the door of my Guru, but what happens if I die at the door and they ask, Mata har puche kaun hai? What if they don't even know who I am? Because Sad Sangat Ji, I feel like this Pankti summarizes this concept of hukam. That we can go on and do all of these things as was mentioned during this debate, that we could go on and on, do all of these things, but it is only when Vaheguru Ji wills that we will attain that state of mukti. And I think at the end of Asa Di Vaar, that very last Pankti summarizes this. So kare jite sar jaye, that Guru Sahib will do whatever they will. So Sad Sangat Ji, I ask you this today, are you willing to fall? Are you still willing to follow this path of Sikhi? Are you still willing to fall into the charan of your Guru and beg that they catch you? Are you willing to fall for this Guru? Are you willing to sacrifice everything for such a Guru and hope that they save you? Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. And as we say all the time, don't say jakaras in the beginning or in between. I think now it's a time to congratulate all of you without any exception. I obviously don't know what the result is going to be, but from the discussion it's absolutely clear, very clear, that you have reached a stage we really envy, not only envy, but we feel very proud of you. So thank you very much, congratulations, and let's have a Jakara, and then I would have one comment at the end, very brief one. Bole
Nihal. One last comment to the Sangat and of course to the participants. You also obviously realize that we have not answered, many of the questions that have been raised here have not been answered. That was not the purpose of the debate. It was to see how they analyze things. But having done all that, please let us all go, and whatever questions we remember from this, try to find out an answer, because these answers can play a very significant role in our life. Asa ki Vaar becomes really vivid and meaningful to us. Thank you so much, and Vaheguru Ji da bahut shukar hai, bahut dhanwad hai. And if Sir Kuldeep Singh Veer Ji can wind it up, I would request him to do that. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ for an excellent performance, great moderation and great answers from you. And there were some answers that need to be answered, and that will be answered sometime in the symposiums in future. So I'm really thankful to all of you to have spared the time and cared for the function. Good opening statements, great closing statements. So thanks very much to all of you. Now we are going to be going to the banquet afterwards. So wish you all the best. We'll see you there at the banquet. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh.